टेस्ट टेस्ट जी. आता आम्ही हे इनॉग्रेशन कार्य आम्ही सुरू करतले हांव विनंती करता फर्स्ट टीम रोझेरियो टायटन्स हांगासर मुखार येवन लायन अप करच्याक. रोझेरियो टायटन्स. नेक्स्ट टीम जावन आसा स्ट्रायक फोर्स रोझेरियो. स्ट्रायक फोर्स रोझेरियो. थर्ड टीम जावन आसा ग्लोरी हंटर्स रोझेरियो. जाता तितले विगी ओनर्सांनी तशेंच कॅप्टन्सांनी टीम फॉर्मेशन करचे. नेक्स्ट टीम जावन आसा रोझेरियो सुपर किंग्स. रॉयल चॅलेंजर्स रोझेरियो. हांव विनंती करता स कॅप्टन्सांनी दयेकन हांगासर मुखार लायन अप करच्याक.
वेळांनी हे इनॉग्रेशन स्टार्ट करतले फकत 5 मिनटांनी 5-10 मिनटांनी हे इनॉग्रेशन आम्ही सुरू करतले दयकरन स प्लेयर्सांनी स कॅप्टन्स तशेंच ओनर्स तुमचे टीम रेडी करच्याक हांव विनंती करता स प्लेयर्सांनी एक नीट लाईनीर रावन हांगासर स्टेजीक फेस करून रावच्याक हांव विनंती करता स प्लेयर्साच्या गमनाक आयचे दिसाचे फर्स्ट मॅच जावन आसतले रोझेरियो सुपर किंग्स वर्सेस रोझेरियो टायटन्स इनॉग्रेशन जाल्ले कुडले दोन्ही कॅप्टन्सांनी मुखार येवन हांगासर टॉस करच्याक हांव मुखार आपयतां फर्स्ट मॅच जावन आसतले टीम ए वर्सेस टीम बी दॅट इज रोझेरियो सुपर किंग्स वर्सेस रोझेरियो टायटन्स हाजे उपरांत नेक्स्ट मॅच जावन आसतले स्ट्रायक फोर्स रोझेरियो वर्सेस रॉयल चॅलेंजर्स रोझेरियो स प्लेयर्साच्या गमनांक फर्स्ट मॅच जावन आसतले रोझेरियो सुपर किंग्स वर्सेस रोझेरियो टायटन्स Team members, ready? Okay. प्लेयर्साचे गमनांक दयकरन स्ट्रेट लाइन फॉर्म करचे टीम रोझेरियो टायटन्स टीम स्ट्राइक फोर्स रोझेरियो रॉयल चॅलेंजर्स रोझेरियो स्ट्राइक फोर्स रोझेरियो स टीम्सांनी दयकन स्ट्रेट लाइन फॉर्म करचे आता आम्ही हे इनॉग्रेशन कार्य आम्ही सुरू करतले
देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्तां. आज हांगासर जमल्या सर रुजाय फिरगजगरांक तशेंच सर रुजायच्या टीम मेंबर्सांक RPL सीझन 2 ह्या कार्याक मोगासो आनी मानासो स्वागत मागता. आज फकत एक क्रिकेट मॅच न्ही, बगार एक भाऊबांदपण तशेंच आमी खंय आसा आमी क्रिकेट म्हळ्यार एक क्रिकेट इज नॉट जस्ट अ वर्ड दीस डेज. इट इज ऑल अबाउट sportsmanship, friendship and the spirit of Rosario family coming together. आमच्या ICOM रुजाय गटाक हाच्या तर्फेन हांगासर आयल्या सर्वांक हांव मानासो आनी गणासो स्वागत मागता. आज आमच्या मुखार ह्या वेदीर आसा आमच्या फिरगजेचे विगार बाब फादर वालेरियन डिसोजा. तशेंच आमच्या मदगार आसात मिस वेन्सिटा डायस. तशेंच आमच्या मुखार आसात माशा इंटरलॉक्साचे मालक मानेस्त आयवन पिंटो. आमचे फिरगजेचे गोवली परिशदेचे वायस प्रेसिडेंट जावन आसलो मानेस्त सिरिल रोझेरियो. तशेंच आमच्या ओट्टूक आसात टीम 90 ML. हांकां हांव सर्वांक स्वागत मागता. हांव आमच्या चीफ गेस्टांक विशयान एक मोठ्यान वळख करूंक हांव अपेक्षितां. आमच्या मुखार आसात मिस वेन्सिटा डायस. तुमकां सर्वांक उरता असल्या प्रकार वेन्सिटा डायस इज नॉट जस्ट अ नेम दीस डेज, इट इज अ ब्रँड. तुमकां सर्वांक उरता आसतलें तांणी प्रस्तूत सेंट एलोशियस कॉलेजीन आपले PG स्टडीज करन आसात. तांणी बॅक टू बॅक अवॉर्ड्स जावन आसात. रायझिंग स्टार अवॉर्ड 2026, Best Debut Actress Award, Coastal Wood Film Award 2005, Young Achievers Award. तितलेंच न्ही, TEDx स्पीकर जावनी तांणी जावन आसात. तशेंच मिस टीन कर्नाटका 2019. तितलेंच न्ही, मिस टीन वर्ल्ड सुपर मॉडेल ग्लोबल इन बँकॉक थायलंड. तांणी आमच्या देशाक समेत रिप्रेझेंट कर मिस टीन इन बँकॉक तांणी विन जाल्यान. शी इज ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ मँगलोर्स फर्स्ट एवर वेन्स मॉडलिंग अकॅडमी. मॅडम तुमकां ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. तशेंच आमच्या मुखार आसात माशा इंटरलॉक्सचे मालक श्री आयवन पिंटो. सर तुमकांय ह्या कार्याक हांव स्वागत मागता. आमच्या मुखार आसात टीम 90 ML. हाच्या तर्फेन आमच्या सांगात आसा तांची टीम. मॅडम तुमकांय स्वागत. मुख्यान जावन आमचे फिरगजेचे विगार बाब कालें जावं दी कशेंय जावं दी खंयचें सिट्युएशन जाल्यार आमचे युवा जनांक हर एक पोटींग खंयच्यान दी सपोर्ट दिवच्यान फर्स्ट रावले आमचे विगार बाब फादर वालेरियन डिसोजा. फादर तुमकांय मोगासो स्वागत मागता. आमचे वटूक आसात आमचे ICOMचे एनिमेटर फादर जेसन लोबो. फादर तुमकांय स्वागत. आतां हांव विनंती करता आमचे ROMचे सांदे दयेकन मुखार येवन तुमी एक फुलांचो तुरो दिवं. हांव विनंती करता आमचे विगार बापांनी दयेकन मिस वेन्सिटा डायस तांकां उल्हासाची काणीक दिवच्याक हांव विनंती करता. नेक्स्ट हांव विनंती करता ICOM डिरेक्टर तशेंच एनिमेटर फादर जेसन लोबो हांणी आमच्या विगार बापांक उडासाची काणीक दिवच्याक हांव विनंती करता. हांव विनंती करता मानेस्त सिरिल रोझेरियो तांणी मानेस्त आयवन पिंटोक उडासाची काणीक दिवच्याक.
हांव विनंती करता मानेस्त ॲस्टन फर्नांडीस तांणी मुखार येवन टीम 90 mlक एक उडासाची काणीक दिवच्याक. देव बरें करूं. आता the time has come to reveal the trophies of RPL season 2. हांव विनंती करता आमच्या विगार बापांनी तशेंच मानेस्त आयवन पिंटो आनी मुखार येवन आयचे दिसाची विनर्स ट्रॉफी इनॉग्रेट करच्याक. हांव विनंती करता विगार बापांनी तशेंच मानेस्त आयवन पिंटो आनी मुखार येवन विनर्स ट्रॉफी द फर्स्ट ट्रॉफी तांणी इनॉग्रेट करच्याक. A big round of applause. Kada, kada. देव बरें करूं सर तुमकां. आतां हांव विनंती करता मिस वेन्सिटा डायस तशेंच टीम 90 ml आनी मुखार येवन आयच्या दिसाची रनर्स अप ट्रॉफी रिवील करच्याक. A big round of applause from all the team members. आता हांव विनंती करता आमचे फिरगजीची कार्यदर्शी तशेंच वायस प्रेसिडेंट तुमी दयेकन मुखार येवन आयचे दिसाचे मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफीज रिवील करच्याक. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आतां हांव मुखार आपयतां मिस वेन्सिटा डायस तुमचो संदेश दिवच्याक. सर्वांक मुझे नमस्कार. वेदिरासच्या सर्व गण्य व्यक्तींक मुझे प्रणाम. पयलें ICYM रोजारियो तुमकां जोरान ताळयो पळयटी हांगा कित्याक म्हळ्यार एक तुमी क्रिकेट टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला आनी तुमी इतली मेहनत काडल्या सो कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑल अँड हॅट्स ऑफ टू यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल. आनी तशेंच हांगासर हांगाचे विगार बाप आसात हांगा सपोर्टीव टीम आसा कोर्ट टीम तांणी तुमकां पुश करतात लायफान मुखार येवंक सो गिव देम अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज टू. येस आनी हांगासर 5 टीम आसात अँड आय एम सो प्राऊड ऑफ यू ऑल. तुमी IPL पळोवनूच आसतात आनी ऑलरेडी एक टीम RCB इल्लेशें तांणी चेंज करन ते घाले RCR केला सो दॅट्स त्या टीमार अशी सक्तना RCBची फॅन म्हणून समा कळटा वय न्ही. ओके सो तशेंच सर्व टीम्साक हांव शाबासकी पटयता बरेंकन खेळ्ळा बट फ्रॅक्चर कालें तशें करिनाका इंजरी करिनाकात. ऑल द बेस्ट टीम स्पिरीट बरेंकन तुमी खेळ्ळा आनी आय विश ऑल ईच अँड एवरी वन ऑफ यू ऑल द बेस्ट आनी ऑडियन्स सगळ्यांक चेअर अप करा. ओके थँक्यू सो मच फॉर हॅविंग मी. थँक्यू ॲस्टन म्हाका हांगासर तुवें आपोवणी दिल्ल्याक थँक्यू सो मच. देव बरें करूं मिस वेन्सिटा. आतां हांव मुखार आपयतां आमच्या विगार बापांनी आपलो संदेश दिवच्याक. Rosario Premier League season 2. Correct. आज आमच्या फिरगेजीक बरो संभ्रमाचो दीस. सर तरणाटे मालगडे मागीर युवक संगता मेळून क्रिकेट स्पर्धो तुमी मांडून हाडला तुमकां हांव बरें मागतां. आनी ह्या वेळार हांगासर मुखेल सेरी जावन तुमकां प्रोत्साहन दिल्या
मानेस्तेन वेन्सिटडायन्स वेदेराचे बाप जेसन फिरगेजेचे गोडी परिषदेचे उपाध्यक्ष मानेस्तेन रोझेरियो कार्यदर्शी मानेस्तेन आयडा फुटाडो मानेस एल्ड्रिन कॅप दवरून मुखार उबो रावला तो एक मॅनेजर एका टिमाचो ताचे सांगात फिरगेज कुटुंबाच्या समेस्तांक हांव स्वागत करता. तशेंच हांगासर मानेस्तेन सभा जण आसात आमी सर सांगता मेळून ही 5 ह्या पंगडाक टिमाक बरें मागता आनी हो खेळ येदूर सांगल्या प्रमाणे आमच्या फिरगेज कुटुंबांत एकवट आनी तशेंच सर बरेंपण हाडूं आनी अशें मोरये मायेची भुरगीं जावन आमी हो स्पर्धो भोवस अपुरबायेन आमी भोवस अपुरबायेन खेळून सांज जाता आसतना सगळ्यांक एक तृप्ती समाधान संतोश लाबूं दी आनी मोरये मायेचें बेसांव जेजूचो सांगात तुमकां लाबूं दी म्हूण मागता. ऑल द बेस्ट all the teams. God bless you. देव बरें करूं फादर तुमकां. आतां आमी मुखार वेता आमचे पिच इनॉग्रेशन करच्याक. हांव विनंती करता आमचे सगण्य व्यक्तींनी दय करून आमच्या मुखार आसच्या पिचाक तुमी येवच्याक. हॅलो हॅलो हांव विनंती करता प्लेयर्सांनी हांगासर ह्या पिचाक राउंड अप करच्याक. हांव विनंती करता प्लेयर्सांनी हांगासर ह्या पिचाच्या भोंवारी रावच्याक. येस हांगासर येस फादर प्लीज पिच इनॉग्रेशन करचे म्हणून हांव विनंती करता फादर तुमकां. बॉलिंग करीत बॅटिंग करीत तुमकां खंयचें करूंक जाय? बॉलिंग येस थंय ऑन वय बॅट्समॅन सर वय. हांव प्लेयर्स विनंती करता एक स्टेप फाटीं वचा ह्या कुशीनी तुमी येवच्याक हांव विनंती करता. प्लेयर्सांनी ह्या कुशीन मात न्ही द ऑपोजीट सायड ऑल्सो. Yes, hanger amso bowler. The first ball from Father Valerian de Souza, and it's wide. So we will have another ball from Father. Father, next. The next ball. And a shot from Mr. Ivan Pinto. हांव विनंती करता फादर जेसन लोबो दयकन तुम्ही बॅटिंग कर. बॉलिंग करता आमच्या संघात आसात आमचे फिरगेजचे वायस प्रेसिडेंट माने सिरिल रोझेरियो द नेक्स्ट स्टार परफॉर्मर. तशेंच बॅटिंग क्रीजार आसात फादर जेसन लोबो. And the ball, spin ball. Uncle, anek ball. Anek. The next ball. Finds a shot. Patraban ek team kan ge jale lekan. Okay. Anek ball galta. Yes.
आमचे विगर बापा तावन अनेक बॉल and beautiful bowling from Father Valerian D'Souza. Next. आमच्या मोदगात आसात मिस वेन्सिटा डायस and the shot and it's a wicket. Yeah. Anik ball. And the beautiful miss. Yes. Okay, welcome. How many करता 90 ml move is so director. Mr. Ranjit, director. Mr. हांव विनंती करता आमच्या फिरगेजची कार्यदर्शी मानसीन आयडा फुर्ताडो दयकन तुम्ही बॉलिंग घालच्याक हांव विनंती करता and a shot. आमच्या मुखार आसात 90 ml मुवीची हिरोईन मिस शैला. Manistin Aida Furtado, the first ball, and it's a beautiful bowling. Another ball, one more ball. Yes, 1-6. Oh, miss and Thunderich. Okay. ಮೇಡಮ್ ನಾನೇ ಕಾಂಡೆ 90 ml ಪಾಡ್ದು ಬೈದಾರ ಇತ್ತೆ 1-6. Yes, and a beautiful batting. विनंती करता फादर वलेरियन डिसोजा दयकन तुम्ही बॅटिंग करच्या. बॉलिंग वॉल्सन. Yes, हांगासर आमचो फिरगेजचो ऑफ स्पिनर and a shot. Ashton, what is this? Watson is so ball uda करून सोडलेले. शे ते आमचे विगर बाबानी. Come on, one more ball. And Father, तुम्ही ऑक्शन engage next year. Yes. Oh, just a miss. Avril. हांव विनंती करता 90 ml मुवीचो डायरेक्टर दयकन आमच्या मुखार ताचे मुवीचे विशयान 2 शब्द उलोवचे. ಮಾತೆರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತಿನ ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ. ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕೆ. ಸೊ ಆರ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊರಿಯರ್ಗೋಸ್ಕರ 90 ml ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ 3 ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದೊಂಡು ಐತ ಭಾಗವಾದ ಎಂಕುಲು ಬೈದ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮುಡು ಶೈಲಾಶ್ರೀ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂದೆ ಆರು ನಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಸ್ನು ಒಲ್ಲೇರು, ಚಾಂದಿನಿ ಒಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನರ ರಂಜಿತ್ ಬಜಾಲ್, ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇರು. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತಾಡಲೇರು. ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾತೊಂದು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಸ್ ಆರ್ ಇನಿ ಬೈಜೇರು. ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ ಬಂದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ ಬತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಪಂದಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೇನೊಂದಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರೊಸಾರಿಯೋ
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಾತಾರ್ಲ ವಿಡ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾರಿಕ್ಲ ಕಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಡೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. A very good morning to one and all. Honorable Father, my lovely Vencita, I'm seeing her after a very long time. Hi, Dixon sir. Murani uncle na audio launch ittund. Avenu bari show kude nadapad kortere. I mean trailer launch ittund. So and bari show kude nadapad kortere Dixon mere. Namma director sir pandilakane 90 ml ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ 90 ml ತೂತರ ಮೂರ್ಲು ಏರ್ಲ ತೂತು ಜರ ಅಯ್ಯೋ ಬಾರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಪಾಡನ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬೈದು ಜರಂದೇನ್ವೆ ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ 90 ml ತೋಡ್ ಪಂದೆ ಇಂಕುಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಪಳ್ನಕಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕುಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜನಕುಲ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೂಜಾ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಇನಿಯರೇ ಬರ್ರೆ ಆತಜಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಮಾತಾರೆಡ್ಲ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟು ಬಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬರೀತೇರು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂದು ಜನಕುಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲ್ ಆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಕಾಮಿಡಿದ ಕಿಕ್ 90 ml ಕ್ಲಿಕ್ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತ ತೂ ಎರಡ ಕುಡಾತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೆಂದರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ Rosario Premier League Season 2 Gobuna Materegla, all the very best. Let us uphold the spirit of sportsmanship and a fair play panondu. All the very best. Namma director sir ulleru undu arna misses. And dear Josna, you'll have to request them Konkani ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತೂದು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಗೆಂದವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಸಕ್ಡಾನಿ ಹಂಗ ಸಂಗಲೆ ಬೋರಿಂತ ಆಮ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರಣಾಂತರ ಹಂಗಸರ್ ಯೋಂಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ತ್ಯಾದೆಕೂನ್ ಎಂಟೈರ್ 90 ml टीम विनीत रोशन शेट्टी तशेंच आमच्या मुवीचे हिरोईन रुहानी शेट्टी कारणांतर तांणी हांगासर आजार नात जाल्यारी आमकां इतल्या मोगान रोसारियो प्रीमियर लीग हांगासर आपोवणे दिल्ल्या दी एंटायर कोर्ट कमिटी. थँक यू सो मच फॉर हॅविंग अस अँड वी रिक्वेस्ट all the players here, please do support our movie. विगेन सामी कोंगनी मूवी तयार करना साव हांगासर सो मोगासो डिरेक्टर तांच्या सपोर्टार आमी विगेन कोंगनी मूवी हाडटल्या. बट आमच्या प्रस्तुत मूवी 90 ml तुमचो मस्त सपोर्ट गरज आसा. दयेकन आमकां सपोर्ट करा, मोग दवरा. ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द टीम्स. एन्जॉय क्रिकेट. लेट द स्पोर्ट्समैनशिप बी देयर. थँक यू. ಸುರುಕದು ಪೂಜನೀಯ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ವಿನ್ಸಿಟಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. IPLದ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ RPLದ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 90 ml ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈತಂಡು ಒಂದೇತ ಡೈಲಾಗ್ ನಾನು ಪರಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚದಿಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಆಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯಿನ ಏರ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಆತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡು ಏರು ಪೂರ 90 ml ತೂಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಡ್ಚಿ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಏರೇರು 90 ml ತೂಯರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರ ಮಾತಿರ್ಲ ಬದ ತೂವೋಡು ಎಂಕುಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡ್ಪುಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, thank you so much team 90 ml. मागीर हांगासर आसात आमचे आनी गण्य व्यक्ती मानेस्त डिक्सन.
तुमकां समय सांगुता असले प्रकार मनीस डिक्सनांक कोणाची खंयची तराची इंट्रोडक्शन गरज ना तांणी रावल्यार पुरो तुमकां सर्वांक तांचें इंट्रोडक्शन गुत्ता असले बरें तांणी मोर देन 5000 इव्हेंट्स ऑर्गनायज केल्यात तशेंच वन ऑफ द मोस्ट फेमस अँड सक्सेसफुल MC हांव तुमकां सांगेत सर तुमकां मोगाचो स्वागत हांव विनंती करता आमच्या मॅचा विशयान तुमची 2 फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यांक बरो दीस मागता आनी काल इव्हेंट आसल्यान लेट जालें बट एनीवे समस्त खळगड्यांक ऑल द व्हेरी बेस्ट म्हणून सांगूंक आशेता ह्या जगबाबांक हांगासर म्हाका आपोवणें दिल्ल्याक आनी RPL एंड एस्टन एंड एंटायर टीम थँक यू सो मच फॉर हॅविंग मी हियर एंड ऑल्सो टू रड्दिनर दुम्बियान मूवी टू या रियली अमेझिंग okay so just a genuine review it's not that I have launched their trailer so alone I went da pan inki time ijjandi erla friends nakkulla free ijjand but yan oriye pote pantina inka experience yataji till movie start at the end mutta teltonde itte so alcohol the olla it promotion iji alcohol dada pura gammat apun pandu tochpadere all the very best may it go in a success and way and thank you so much for all the youth those who are present here thanks for having me and wishing you all the very best thank you हांगासर RPL सीझन 2 हाजे वट्टुगूच आमचे सर रुजाय फिरगजीच्या क्रिकेटर्सांक एक आशा आसली आमचेच एक क्लब क्रिएट करचे म्हणल्यार आज RPL सीझन 2 हाजे तर्फेन आमी ह्यात इनॉग्रेशना वट्टुगूच आमचे RCFSO लोगो आमी हांगासर इनॉग्रेट करचार आसा हांव विनंती करता प्लेयर्सांनी सर खेळगड्यांनी दयेकन मुखार येवच्याक हांव विनंती करता तशेंच हांव विनंती करता मानस डिक्सन तुमी दयेकन आयचे दिसाचो हो लोगो उक्तावण करच्याक RCF रोझेरियो क्रिकेट फ्रेंड्स आनी थोड्याच दिसांनी आमी हो क्लब आमी ओपन करतले तशेंच हांव विनंती करता सर रुजाय फिरगजकारांनी ह्या क्लबाक आमचे समेत जोडच्याक Yes. हांव विनंती करता हांव विनंती करता RPL कन्व्हेनर मिस्टर लॅनविन मंतेरो तुम्ही आमच्या मनेस डिक्सना उडासाची काणीक दिवच्या आता आम्ही सर क्रिकेट टीम दयेकन मुखार येवन एक लहान फोटो सेशन टीम वाईज नाका दयेकन या सकट टीम मेंबर्स दयेकन राउंड अप जाया हांगासर आमचे रोझेरियो प्रीमियर लीग बॅनर आसा दयेकन हांगासर रावच्याक हांव विनंती करता सर गेस्टांनी मुखार दयेकन हांगासर येवच्या सर प्लेयर्सांनी हांगासर राउंड अप जावच्याक हांव विनंती करता इनॉग्रेशन जाल्ले कुडले आम्ही हांगा आयच्या दिसाचे फर्स्ट मॅच रोझेरियो सुपर किंग्स वर्सेस रोझेरियो टायटन्स ह्या मॅचाचे टॉस करतले हांव विनंती करता दोन्ही टीमाचे कॅप्टन्सांनी ह्या फोटो सेशन जाल्लेच मुखार येवच्याक आयच्या दिसाचे फर्स्ट टीम टॉस करच्याक टीम 90 ml प्लीज मुखार वचा थंयसर पाटल्यान असले मेंबर्स आनी दयेकन मुखार येवचे मुखार या काय नातला हांगात बसा सकयल टीम 90 ml दयेकन मॅडम भले सर भले सर मॅडम भले
सो प्लेयर्स हांगासर आमी डग आउट्सान तुमकां बसकाची विलवरी केल्या. हांव विनंती करता सर उजाय फिरगसगारांक थंयसर आमी चेराची मांडवळ केल्या दयेकन तुमी बससाचे म्हण हांव विनंती करता. तशेंच आयचे दिसाचे फर्स्ट गेम रोझेरियो सुपर किंग्स वर्सेस रोझेरियो टायटन्स. I request both the team captains to come ahead for the toss. Manes Aldrin Fernandez, Mr. Laksh, the captain of Rosario Titan. Tashens Mr. Vijay, the captain of Rosario Super Kings. हांव विनंती करता दोन्ही टीम मेंबर्साचे कॅप्टन्स आनी हांगासर पिचार येवन इनॉग्रेशन करच्या. अंपायर त्रिशाल लानविन हांव विनंती करता स प्लेयर्सांनी थंयसर डग आउटाक वचाक हांव विनंती करता स प्लेयर्सांनी हांगासर पिचाडे जस्ट द कॅप्टन ऑफ रोझेरियो टायटन्स तशेंच रोझेरियो सुपर किंग्स ते सोडल्यार उरल्या पुरा प्लेयर्सांनी तुमच्या डग आउटाक वचाक हांव विनंती करता. लानविन डग आउट थंयसर शामियाना घाला तुमकां थंयसर ते डग आउट जावन आसतले. तुमच्या टिमाचें नांव थंयसर आमी बॅनर घाला रोलिंग बॅनर्स थंयसर पळोवन तुमचे टीम अकॉर्डिंगली रावचे. हांव विनंती करता मिस्टर लॅनविन मंतेरो टॉस. First game actually. Landon. Toss it. Toss. We have the umpire here for the toss. I request the captain of Rosario Titans as well as Rosario Super Kings दयेकन हांगासर टॉसाक मुखार येवच्या. हे टॉस जाले कुडले हांगासर आमी टीम फोटोज काडटले. विदिन 5 minutes हे गेम स्टार्ट करता. टॉस टॉस स्टार्ट करें. फोटो टीम रोझेरियो सुपर किंग्स ग्लोरी हंटर्स रोझेरियो दयेकन तुमच्या टीमा समेत हांगासर मुखार येवन फोटो सेशनाक येजे म्हण हांव विनंती करता. टीम ग्लोरी हंटर्स जाता तितले विकी विथ द टीम ओनर अँड द कॅप्टन हांगासर आमचे इनॉग्रेशन टेबल आडी येजे म्हण हांव विनंती करता. टीम ग्लोरी हंटर्स हांगासर फॉर द फोटो. Hall. So, very good morning to all of you. Our Lady of Rosario Cathedral, Mangalore, ICM Rosary Unit proudly presents this tournament.
especially dedicated to the Rosario parishioners participating in this tournament. First match will be played between Rosario Titans takes on Rosario Super Kings. We have the two captains, Rosario Super Kings and Rosario Titans. First match of the day. Then we have the two officials, Austin Panir and Avinash Panik. We're going to officiating this tournament. So heartily and a warm welcome to you, the officials of this RPL Season 2, Rosario Premier League Season 2. So once again, heartily and warm welcome to all the spectators, those who gathered here and those who are watching through Insight Media. Such a wonderful tournament organized by Indian Catholic Youth Movement, Rosario Unit. Next team जाऊन सा Rosario Super Kings. तुम्ही हांगा सर फट्याक रावंचाक हांव विनंती करता. Test. Hal. 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 I request the 12th man of both teams, please report here. Rosario Titans and Rosario Super Kings. It's a kind and humble request. Please cooperate us. Both teams, 12th man or any extra player, please come near to the commentary box. The news from the center. Rosario Titans have won the toss. First match of this tournament, Rosario Titans versus Rosario Super Kings. Rosario Titans have won the toss. Still decision is pending. So, should be ready for the next match. Rosario Titans and Rosario Super Kings.
decision please, Rosario Titans. Choose to field first. So please set your field as soon as possible. Team Rosario Titans skipper. And the hall set for Rosario Premier League Season 2. Rosario parishioners members will going to participating in this tournament. Such a spells, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Rosario School Ground. Captain of Rosario Super Kings and Rosario Titans, please come here. I request the 10th man or any extra player, please come here. Rosario Super Kings and Rosario Titans, 10th man or any extra player, both teams. Super Kings playing 9, please. Tell me your playing 9. Now we have the two opponents for the team Rosario Super Kings. Young talented batter is on crease, jersey number 07. And one more batter is a non-striker end. Christian is on strike. Cletus is on non-striker end. Dishan and Cletus. Two opening pair
for the team Royal Rosario Super Kings. The hall set for Rosario Premier League Season 2. It's a dream tournament of the Rosarian parishioners. Icym Rosario unit proudly present this tournament, and without the sponsors, not an impossible task to organizing this kind of a tournament. So I would like to special thanks to organizing committee as well as all the sponsors of this particular tournament. And green signal from the umpire Avinash, and square leg umpire is Austin. Christian will keeps the strike here in the bowling department. Bowler name Ignatius, this time driven straight to the short mid-on region, and Christian gets up the mark here. Ignatius, jersey number 45. Again, right arm over the wicket to the right-hand batter Cletus. It's a 4 over stimulated 4 overs format match, slightly bit this time driven with glorious cover drive, using his back foot, punched it nicely towards the deep covers region. But as per the rules and regulations of this tournament concerned, early satisfied with a couple of runs. Score moves up to 3 on the board after completion of the 2 deliveries. As per the rules and regulations of this tournament concerned, a couple of runs added to the board. And this time played straight down the ground towards the deep long off region, one of the safest area. But protection has been given in the deep long off and deep long on, and very close to the batter here, short covers and short extra cover region. Again played straight down the ground towards the deep long off region. Meanwhile, batsman got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 5 on the board after completion of the 4 deliveries. So far, such a brilliant bowling display from the bowler Ignatius. This time played, and good stop by the fielder, one shot to mid-on region. And very quick single taken by the batter Cletus, and sensible cricket going on between these two pair. Partnership building between this time driven straight down the ground towards the deep long off region. One more additional added to the board. So after completion of the first over, score moves up to 7 on the board for no loss. Such a good start from the batter of Rosario Super Kings, especially Christian striking the ball very effectively towards the deep long off and deep long on. A very good over comes to an end. Conceded only 7 runs, Ignatius, and the new bowler brought into the attack here, Lanwin. One more good experience and talented all again. This time whacked into straight to the deep mid-wicket region. But as per the rules and regulations of this tournament concerned, one more couple of runs added to the board. Satisfied with a couple of runs. Ball deflected down the leg stump. Wide signal from the umpire. Slightly bit outside of the leg stump. One more consecutive 2 back-to-back wides. Losing that line and length here. This time right arm round the wicket to the right hand batter. One more ball deviated, deflected towards deep short off-stump region. It's too far away outside of the off-stump region. This time played nicely towards the deep extra cover region. Grisham looking so very good here. Score moves up to 14 on the board, and little bit expensive over from Lanwin so far. Considered a couple of wide deliveries in this over so far. This time chipped into there. It's a soft dismissal. Wanted to go for the expensive try. Leading edge of the bat. That pays the penalty for it. Lanwin does not make any mistake. It's a soft dismissal here. And Grisham walks back to the pavilion after departure of the Grisham, the new batter, arrival of the new batter. Jackson is a tall man. Jackson walks into the middle here.
Score remains only 14 on the board for the loss of the 1 wicket. Second over in the progress here. Lenvin to new batter Jackson. Slightly bit outside of the off temp and giving too many extra runs so far in this over. One more. Lot of extras. Extras started to flowing here in the second over. Not a good sign for them, team Rosario Titans. White +1. Couple of runs added to the board. This time wanted to go for the expensive drive. Slightly bit. Oh my goodness. Misunderstanding between the wicket. He need to throw to the non-striker and batsman survives here. Anxiety between the hesitation between the wicket. Finally managed to get one more base. Oh, this time wanted to go for the expensive drive. Batsman charging down the track. Wanted to break the shackles. And wicketkeeper gathered the ball comfortably. No damage has been done here. It's a precious started delivery. Score moves up to 18 on the board. This time played straight down the ground towards a deep wide-ish long on region. Oh, call of a second. Yes, as it is completed a couple of runs. A very good running between the wicket between these two pair. So a couple of runs added to the board. So after completion of the 2 overs, the score moves up to 20 on the board for the loss of the 1 wicket. That means current run rate exactly 10 runs per over. And a very good start and a little bit expensive over from Lenvin comes to and conceded 13 runs. The previous over, a little bit expensive over, giving too many wides to his opposition. And it's a gifted runs from Lenvin. So after completion of the 2 overs, score moves up to 20 on the board for the loss of the 1 wicket. Still 12 balls left in this innings. Cletus is on strike. The new bowler brought into the attack here, Steven. Played nicely, short to silly mid on region. And protection has been given the short silly mid on and short silly mid off region. Short extra cover, short mid wicket region. This time played nicely using his back foot. Gently pushed towards the covered region, just opens the pace of the bat. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. One more additional added to the board. A slower pace of delivery, slightly bit down the leg stump, wide signal from the umpire. Slower piece of delivery and batsman giving himself some room and played that extraordinary cricketing stroke towards the deep extra cover region. An incredible stroke towards the deep extra cover region. So a couple of runs added to the board. One more. This time played straight down the ground towards the deep long on region. And it's a very late reaction by the fielder over deep wide is long on region. Meanwhile, one more additional added to the board. Score moves up to 26 on the board for the loss of the 1 wicket. Third over the progress here, Steven. Right arm over the wicket to the right hand, batter Jackson. This time played straight around. It's gone all the way for the maximum one. This is the first 6 of this tournament. Rosario Premier League Season 2. Came from his bat of a Jackson. He got the elevation in, he got the distance as well. What an outstanding cricketing stroke from Jackson. Using his feet, breaks the shackles. It's gone all the way for the maximum one. .32 on the board for the loss of the 1 wicket. And easy now under pressure. And no ball signal from the umpire. Now Fred is on. Now Fred is on. Can he utilizing this free delivery? This time batsman coming down the attack. Wanted to go for the expensive try. And was slightly returned on occasion. Meanwhile, one more additional added. So after completion of the 3 overs, the score moves up to 34 on the board for the loss of the 1 wicket. So very good over. One more expensive over comes to 9. In this previous over, Steven conceded 14 runs, including that massive 6 from Jackson.
The ball which is used sometimes matter here. Ball which is a hard, little bit hard, soft tennis ball, training ball which is used here in this tournament. Batter got an advantage of it. Score moves up to 34 on the board for the loss of the 1 wicket. It's a shackling start. It's a dream start for them team Rosario Super Kings. The new bowler, senior most bowler, brought into the attack this time, hammered it towards the deep mid-wicket region, but as per the rules and regulations of this tournament concerned, a couple of runs added to the board. Jackson showing some very good hinted positive start from Jackson. What an outstanding cricketing stroke display. This time towards the deep covered region. Almost it's a one-top delivery slot in the delivery and hammered it straight to the deep covered region. So couple of runs added to the each and every delivery. They are getting runs, couple of runs. Oh, this is a better line. Outstanding delivery from the bowler Nelson, using his experience, but converting that experience into his performance is important in cricket. Cricket is always a gentleman's game. Cricket is for peace. Cricket is for love. Cricket is for fraternity. It's always an unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. So one more by is added to the board. Score moves up to 40 on the board for the loss of the 1 wicket. Death over in the progress here. Couple of deliveries left in this over. And very good stop by the fielder or the short mid-wicket region. Good stop by the fielder. One more additional and partnership going on between these two pair. Cletus accompanied with Jackson in building the certain partnership here. Very good knock from Jackson. What an outstanding and tremendous knock comes to an end. So over completed after completion of the first innings. Score moves up to 42 on the board for the loss of the 1 wicket. That means 24 legal deliveries have to go. 43 to get for the victory to register their first victory in this tournament. Rosario Titans. Let's wait and see who is the winner of this battle. It's an equal battle between Rosario Titans versus Rosario Super Kings. ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದರವರೇ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 42 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 43 ಓಟಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಯ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 43 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು, ದಾಂಡುಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಎಸ್, ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡುಗಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್ ಇವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ. ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ 43 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ, ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ. ಕಾರಣ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ, ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಮೈದಾನ ಆದ ಕಾರಣ 43 ಎನ್ನುತ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮೊತ್ತ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ವಿಜಯ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರವರೆಗೆ ಚೆಂಡು ಖಂಡಿತ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಡಬಲ್. ಓಕೆ, 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸತತವಾಗಿ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿ. ಲೈನ್ ಓರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ವಿಜಯ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಊರಿನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 37 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ. ಲೈನ್ ಓವರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 37 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 ಬಾಲ್ 37 more run needed win this match. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಕ್ಸನ್. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಜಾಕ್ಸನ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಉಳಿತಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತರದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಟ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡಂತೂ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 35 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1.2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡಂತೂ ಕಾರ್ನರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು 1.4 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 14 ಬಾಲ್ 33 more run needed win this match. ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಹೀಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಂಡಿತ ಸುಲಭವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಸೆತಗಾರರು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಾಗ ದಾಂಡುಗಾರರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಇದು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರುವುದು ಇನ್ನು 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓಕೆ, ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 33 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 to go, 33 to get. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11, 2.1 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸು ಹೊಡೆಯಲಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 10 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10 to go, 32 to get. ಮಗದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಚೆಂಡಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದಾಂಡುಗಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಹೀಗೆ, ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡಗಳು ಸೋಲಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಖಂಡಿತ ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬಿಗೆ absolutely tremendous striker of the ball and 6 in the style. Total score moves into 19 on the board in remaining out of 8 delivery. 24 run needed win this match. What a shot, absolutely magnificent struck. 24 run needed out of 8 delivery. Again one more beautiful shot and long on region, just a single, and one more run completed and total score moves into 20 run. 23 needed out of 7 delivery. 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸುಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 23 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
20 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟನ್ ಅಂತಿಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಂತೂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುವಾಗ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನು 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಖಂಡಿತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಿರುವುದು ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ 1-2 ಸಿಕ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದಾಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ 2. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು 4. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಬುಲೆಟ್ ಶಾಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು 16 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 to go, 10 to get. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಂದು ಬಳಗ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯ ಇದು. 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅಂತೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ IPL ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆ ಪಂದ್ಯದವನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂಡವನ್ನ. ಇದೀಗ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 to go, 9 to get. 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಧ್ವನಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಬಂದು ಬಳಗವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧ್ವನಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರೋಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಂತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Once again, thank you, Mr. Naufal. Next match will be played between Royal Challengers Rosario versus Strike Force Rosario. In the news from the center, Strike Force Rosario have won the toss and choose to field first. The previous match, man of the match award goes to Jackson. Jackson from Royal Super Kings.
Jackson, please come forward and receive your man of the match award from our honorable chief guest. Congratulations, Jackson. Well played, man, and all the best for the rest of the tournament. ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ 10ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡದ 10ನೇ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. Wait, umpire. 10th man. Royal Challengers, 10th man. Please come here. Hello. Dalvin is on strike and a slower delivery. It's a rolling delivery from the bowler and it's a dotted delivery. Second time in this over, this time plays towards the short covers region, but as per the rules and regulations of this tournament concerned, couple of runs added to the board and gets off the mark here, batter Dalvin. हांव विनंती करता आयडा फुटाडो मुखार येवन आयच्या मॅन ऑफ द मॅचाक पुरस्कार दिवच्या. ओके. So one more wide, slightly bit down the leg stump, wide signal from the umpire. हांव विनंती करता मिस्टर लॅन्सी क्रास्ता मुखार येवन आमच्या मॅन ऑफ द मॅचाक अवॉर्ड दिवच्याक. This time played to the short silly mid-on region and a very risky single taken by the batter. Meanwhile, one more additional headed to the board. Royal Challengers Rosario takes on strike force Rosario. Rosario this time lofted stroke towards a deep extra cover region. And a couple of runs added to the over. Number 1 comes to 9. Score moves up to 9 on the board for no loss. Without a loss of the any wicket, 9 on the board. And Aloysius and Delvin striking the ball very well, very effectively here. Around 40 to 45 would be the respective total as per the condition of this cricket ground. Weather looks like a very hot year. Almost it's the summer season. Humidity will raise each and every moment. Score moves up to 9 on the board. And the new bowler brought into the attack, Royal De Silva. Right arm over the wicket this time. Oh my goodness, slightly bit outside edge of the bat. A little bit fumble by the fielder and it's a comedical error of this tournament. So a couple of runs added were gifted runs here. Almost it's a couple of runs added to the board. Score moves up to 11 on the board. Chance of a catch is there. And a misunderstanding between the wicket keeper and the short third man region fielder. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. Score moves up to 11 on the board for no loss.
It's a very good start from the team Royal Challengers Rosario. This time played straight down, straight to the end of the ball. Moses guys dropped it. And one bounce into the fence for 4 runs. Almost carried it, but the ball, it did not carry it properly. A ball jumped out of his hand. One bounce into the fence for 4 runs. Score moves up to 15 on the board. It's a welcome boundary for him. 15 on the board. Second over the progress here. And so far it's an expensive over. And that drop catch would hard for them team. Strike force Rosario. One more additional added to the board. Single added to the board. Score moves up to 16 on the board. Second over the progress here. 4 time in this over. Slightly bait outside of the half time. Very good thinking from the bowler. Almost it's a slower piece of leg spin delivery from Royal De Silva. Completely missed it. Even wicket keeper also could not gather the ball comfortably. Last couple of deliveries left in this over. 2 more balls left in this over. Royal to the batter. Delvin is on strike. One more wide. They are playing for a pride, playing for the passion here. Too much excitement for the crowd here in Rosario Church ground. And one more remaining, last 1 ball remaining. Score moves up to 17 on the board. Final time in this over. 1 more wide. Losing that line and length here, bowler Royal. Little bit expensive over from Royal. So far conceded 9 runs. This time choose the off volley delivery and hammered it straight to the deep extra cover region. So couple of runs added to the board. Over number 2 comes to 9 after completion of the 2 overs. The score moves up to 20 on the board for no loss. That means current run rate exactly 10 runs per over. Is a key player, is the most trusted player for Rosarians. Walston leading from the front. He is the backbone of the team and skipper of team Strike Force Rosario. He is the most legendary all-rounder. Walston is a key man and trump card. This time this is a better line. And played nicely towards the deep mid-wicket region. So a couple of runs added to the board. Score moves up to 24 on the board. Third on the progress here. Penultimate over in the progress here. Strike up region Aloysius playing for 12. Valuable runs for stump this time down the leg stump. Wide signal from the umpire. And is being as a skipper. Giving too many wides, not a good sign for them team. Strike force Rosario. Oh my goodness! Chono slightly bit. Ball deviated, deflected towards his left. And no one can stop that certain boundary. Ball raises to the fence for 4 runs. What an outstanding and magnificent stack from the batter Aloysius. Aloysius playing such a very good knock here, and almost he carried that catch and dropped it. Batsman survives here, and a very good attempt and by the fielder from the deep long on region. If he takes that catch, it could be a stunner one and a blinder one from the fielder of the deep long on region. And one more wide delivery. An expensive over so far from Walston. Conceded 11 runs already.
for time in this over. This is a better line. This is a better line. Outstanding and a very good comeback by the bowler. Extraordinary comeback by the bowler Walston. Even he conceded a lot of wide deliveries. Last couple of deliveries left in this over, in this penultimate over. This time lofted straight down the ground. One more dropped it. Running towards his left and taking that catch, not easy at all. He tried his best, but could not hold the ball properly. Ball jumps out of his hand, pops out of his hand. Batsman got a lifeline here. Score moves up to 32 on the board. What an outstanding partnership between these two pair. What a great partnership between these two pair going on. 33 on the board, including a lot of extras in this innings. One more wide. Umpire stretching his arms and giving a wide here. This time played straight down the ground towards the deep long off region. So over number 3 comes to an end. After completion of the 3 overs, score moves up to 35 on the board for no loss. The new bowler brought into attack here, Ashwit. One more leg spinner one. This time played straight down the ground towards the deep long on region. And the partnership going on between these two pair. There's a huge partnership between these two pair. Mr. Talwin and Aloysius. Especially what a great knock from Aloysius. Including couple of boundaries. Still, it's an unbeaten partnership going on between these two pair, Talwin and Aloysius. Score moves up to 37 on the board after completion of the 3.2 deliveries. Right arm round the wicket to the right hand batter. This time played nicely short mid-wicket region. One more additional added to the board. Anyhow, runs are started to flowing here in this first innings. And good partnership between these two pair. What an outstanding knock from Aloysius. This time played. Still, they did not get any breakthrough here. A couple of runs added to the board. Keeping the momentum for the team Royal Challengers Rosario. They are in our favorites here, but the cricket is always an unpredictable game. This time lofted in the air. Meanwhile, a couple of runs added to the dealing with a couple of runs. Score moves up to 42. 42 on the board. It could be a respectable and competitive total as per the condition and stimulated 4 overs format match. This time I wanted to go for the expensive try, maybe a chance of an easier opportunity. Finally, Wilson provides the breakthrough here in the form of a run out. Finally, team Air Force Strike Rosario got a breakthrough here. In the last delivery of this first inning, score remains 43 on the board. 42 on the board. 43 is the target. It's the same target in the previous match. Also 43 is the target. Now in this match also is the 43 is the target. I think is the 42 is the luckiest number in this tournament. Rosario Premier League Season 2. Next match will be played between Rosario Super Kings versus Glory Hunters. Captains of the both team, please come forward. Come forward for the toss. Super Kings and Glory Hunters. It's a kind and humble request. Dayamadi ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ.
ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚಿಮೆಗಾಗಿ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೊಸಾರಿಯೋ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಇದು ದಾಳಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸ್ವತಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಶ್ವಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿವೇಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿ ವಿವೇಕ್. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಎಡಚೆಡಗೈ ದಂಡುಗರ ಜೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತಾ 43ರ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು ಕಾರಾರು ಕೊಡೆದ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಜೋರವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಓರಂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿದ ಅಳುವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡು, ಒನ್ ಟಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗಳು, 1 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್. ಮತ್ತೆ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿ. ಸೊಗಸಾಗದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 37 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲ. ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಸಾಗದಂತ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 1 ರನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು 1 ಪಂದ್ಯ ಸೋತರು
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನ, ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಮೆಟ್ಟಿಲು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯರ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಪ್ರಥಮ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಎಕಾನಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್ ತಿಳಿಸಿದ, ಅದರ ಎಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದೇ ಅಶ್ವಿತ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೋ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಎದುರಾಳಿಯ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಾಗಿದೆ. 1 ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಿತ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ 9 ರನ್ನಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 25 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 12 balls remaining. 25 more runs needed to win this match. 12 गेंद में 25 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. टीम ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಟೆಲ್ವಿನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಿತ್. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಿಡಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾದ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಅವಸರ ವ್ಯಾಪಕತೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ವಿತ್. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನ ಅಶ್ವಿತ್ ರವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಇದೆ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ವಿನ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡನೆ ಇದು. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 21 ಗಳಿಸಿದೆ. 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23. 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 7 balls remaining. 20 more runs needed to win this match. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತದೆ. ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25. 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
6ರ ಮುಂದೆ 18 ಖಂಡಿತ 2016ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2020 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಹಣೆಯನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಹುತೇಕ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತಂದು ಕಾರ್ಲಸ್ ಬ್ರಾತ್ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮರಿಗೊಳಿಸಬಹುದೇ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 17 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಫ್ಲಾಟರ್ ವಾಟ್ಸನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು 9 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ, ಆಪತ್ ಬಾಂಧವನಾಗಬಹುದೇ ರಾಯಲ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ರಾಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗ ದಂಡನೆ, ಇದು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೈ ತಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕೂತ ಜಾಗದಿಂದ ನಿಂತ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಕದಲಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಿದೆ. ರಾಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಬಹುದೇ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನೌ ಲೆವೆಲ್. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೊರಕಿದೆ. ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು 1 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೇಂದ್ ಬಾಕಿ है, 1 रन की जरूरत है. 1 balls to go, 1 to get for the victory. Royal, you beauty, what a phenomenal innings from Royal, and what an outstanding and magnificent strike from Royal towards the deep long off region. Is a main backbone of the team, strike force Rosario, and oh my god, he finished the match of his style. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್. ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ರವರೇ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ರಾಯಲ್. Be it a wedding, office wear or a college event, we promise to turn your ideas into customized styles. Pramitha's Craft is now ready with fresh stock to cater to all your requirements. Come and check out our latest dress materials, chikankari suits, embroidered blouses, ready-made salwars and much more. Step out in style in our trendy collection and watch the heads turn. Style has a new location with a passion for fashion, only at Pramitha's Craft.
Glory Hunters 12th man or any extra player, please report here. Glory Hunters. Glory Hunters 12th man or any extra player, please come here. This time down the leg stamp started with a Y here. Couple of runs added to the board. Angasuru, Icym Rosario ಗಟ್ಟೆ ಕಂಚಿತವನ್ನು ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ Rosario kindergarten entrance कडे तसं तुम्ही सदुपयोग करियत कंडी जाऊन Icym in tournament सोलोन असा तांकां तुम्ही साकार दिजे म्हणून कळते विनंती असा. So score moves up to 3 on the board after completion of the today. Oh my goodness, maybe chance of a run out in the non-striker end. If it is directly, he would have been trouble there. Batsman surveys here, so in the form of a vice, one more additional header to the board. Score moves up to 4 on the board after completion with the 2 deliveries. Now Nelson is on strike. This time striking the ball very well, and ball hit to the branches of the trees. One more additional added to the board. Score moves up to 5 on the board. 3 balls to go. Right arm over the wicket to the right hand batter O'Neill. Down the leg stump, one more wide. Fourth time in this over. Vincent this time played nicely to the short mid-on region, and a very quick single taken by the batter O'Neill. Risky single taken by the batter, and a very good start from the team Glory Hunters Rosario after winning a toss, justifying their captain decision, and it's no ball plus one more additional added to the board. Slightly bit fumble by the field, so no ball plus 1. Couple of runs added. Now Fred is on. 9 on the board for no loss. O'Neill is on strike. This time lofted straight to the hands of the fielder. Did not get the elevation, did not get the distance. He finds the fielder or the deep long off region. He does not make any mistake. Lofted through the line, but it's a free delivery. It's a free delivery, and it's absent from the fielding department's last 1 ball remaining. This time played nicely towards the deep mid-wicket region. Only satisfied with a single here and keeps the strike. Score moves up to 11 on the board after completion of the first over. After this match, next match will be played between Rosario Titans versus Strike Force Rosario. So should be ready for the next match. Team Rosario Titans and Strike Force Rosario. Now currently match going on between Glory Hunters Rosario versus Rosario Super Kings. Already Rosario Super Kings won the match against Rosario Titans and registered their first victory in this tournament and started their journey
It's a wonderful journey as a winning streak. Score moves up to 13. Oh, it's slightly behind. Huge appeal going on. Ball may be deflected down the leg stump. Umpire unmoored here and leg by signal from the umpire. One more additional added to the board in the form of a leg buys. Score moves up to 14. Second on the progress here. And batsman Anil trying for the drag the ball from the outside of the off to the onside region. Completely missed it, and wicketkeeper gathered the ball comfortably. And this time played nicely, short, a shot mid on his chance of a run out, and the opportunity which is created, and grabs that opportunity. And lazy running between the wicket, that pays the penalty for it. And it's actually called from the batter Nelson. Batter O'Neill back to pavilion, back to Hutch. This is the first wicket down, and it's a big blow for them, team Glory Hunters, after departure of the batter O'Neill, the new batter, arrival of the new batter, Glenn. Is it a Glenn Maxwell of Australia? He's a Glenn from Rosario. And last one ball remaining. Second over the progress here. 15 on the board. And a very good bowling display from Vijay. Keeping that line and length is very effective here, Vijay. And this is a better line. This is an outstanding delivery from Vijay. What outstanding and economical over. What a disciplined bowling performance from Vijay. Conceded only 3 runs in this over. What a great over. What a tidy over comes to 9. Score remains only 15 on the board after completion of the 2 overs. That means current run at exactly 7.50 runs per over. The new bowler brought into the man who's got a man of the match reward in the previous match. Jackson. The key man is a trump card. This time lofted ball. Sailing over his head for the huge one. And anticipated, but ball sailing over his head for the huge one. It's gone all the way. It's a maximum. First 6 of this particular innings came from his bat of a Nelson. Lofted through the line. Not much wrong with the delivery, but lofted through the line. It's gone all the way. Gone huge one. That's a massive 6 from Nelson. Score moves up to 21. This time he wanted to repeat that stroke. Completely missed it. And play nicely towards the deep extra cover region. One more additional added to the board. Score moves up to 23 on the board. Third over in the progress here. Jackson, little bit expensive over so far from Jackson. Choose the full toss delivery in the air. And what a great catch. What an outstanding catch. And it's a cotton bolt. And the big wicket down. And wicket they wanted and got him. Nelson departs. So after departure of the Nelson, new batter. New batter Sebastian. 23 on the board. This time played nicely towards the deep
extra cover region, and Sebastian gets off the mark. 25 on the board for the loss of the 2 wicket. Third over in the progress here. Jackson provides the breakthrough here. This time played nicely straight down the ground towards the deep long on region, and slightly bit fumble by the fielder over Vijay, and they're satisfied with the single here after completion of the 3 overs. Score moves up to 26 on the board. Current run rate exactly 8.267 runs per over. Next match will be played between fourth match. In fact, it's a league stage fourth match. Royal Rosario Titans versus Strike Force Rosario. Captains of Rosario Titans and Strike Force, please come forward for the toss. Stem lofted in the air, straight to the hands of the fielder. And a new bowler provides one more breakthrough here. What an outstanding bowling display of the bowlers of Rosario Super Kings. 26 on the board for the loss of the 3 wickets. The new batter, one more young talented batter, walks towards the crease. Meldon. Aston and played nicely towards the short mid-wicket region. Anyhow, one more additional header to the board, and Meldon gets off the mark. Again, swing of his bat, completely missed it. Score remains 28 on the board for the loss of the 3 wicket. This time, choose the full toss delivery, hammered it towards the deep mid-wicket region. And as per the rules and regulations, a couple of runs added to the board. Score moves up to 30. Stamp played nicely towards the short mid-wicket region, and it is a 1 bounce throw from the fielder. So, couple of runs, one more additional added to the board. Score moves up to 31. Very good over so far, and what an outstanding work behind the stem, and a finger goes up. One more disaster. Score remains only 31 on the board for the loss of the 3 wicket after completion of the first innings. 32 is the target in front of the team Royal Super Kings to register their second victory in this tournament. That means current run rate exactly 8 runs per over, asking run rate exactly 8 runs per over to win this match.
We have the two openers. Grisham is on strike and Cletus is on non-strike run. The bowler Nelson. Nelson Montero brought into the attack to bowl this first over. 32 is the target. Stamp played sensible cricket and it's a very good thinking from the batter Grisham. Getting each and every delivery, getting a couple of runs. Very good in easy task for them team Royal Super Kings. And ball hit it to the branches of the tree. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With their single, score moves up to 3 on the board. Third time in this over. Leg spin one. Oh, what a great delivery. What excellent delivery from the bowler Nelson. Leg spin one from Nelson. This is a better than a previous one. What an outstanding and magnificent one. Phenomenal bowling display from Nelson. And huge appeal going on. Umpire Unmodio. Score remains only 3 on the board. For no loss. Cletus is on strike. 32 is the target in front of them to win this match. And the team Rosario Super Kings have a very good batting department as well. Couple of deliveries left in this over. Last 2 balls to go. Nelson to Cletus. This time played nicely using his back foot. Punched it nicely towards the deep forward point region, cover point region. Meanwhile, a couple of runs added to the board. Score moves up to 5 on the board. Sensible cricket going on. Asking run rate exactly 8 runs per over. They are playing according to the condition of the match. Team Rosario Super Kings score moves up to 7 on the board after completion of the first over. That means here comes the equation. 18 balls remaining. 25 more runs needed to win this match. Can they restrict to 25 runs in the remaining 18 deliveries? Let's wait and see. Hopes are still alive for the both teams. Next match will be played between Rosario Titans versus Strike Force Rosario. The news from the center, Strike Force Rosario have won the toss and choose to field first. They should be ready for the next match. Stani, the senior most bowler Stani brought into the attack to bowl the second over. Vision is on strike, this time played nicely towards the deep extra cover region. Couple of runs added to the board. And Grisham is a young talented batter, striking the ball very well. Jersey number 07 is the most popular jersey number and the luckiest jersey number in sports world almost, in football, in cricket. Score remains only 9 on the board. And Inside Media capturing the each and every moment of this tournament. So it's a hearty and warm welcome to all the spectators, those who are watching through Inside Media. Such a wonderful tournament organized by Icym Rosario unit. And all the credit goes to them, team Icym Rosario unit. Their hard work, dedication and love towards the cricket are such an unstoppable and phenomenal. 9 on the board for no loss. Second over the progress here. Stani to Grisham. Oh, this time balls the ball along the carpet, slightly bit fumble by the wicket keeper. That fumble allows the batter to get one more additional run. Anyhow, runs are started flowing in the form of a vice. Score moves up to double digit 10 on the board. Slightly bit outside of the off-time batsman trying for the inside-out cricketing stroke, completely missed it. But it's too far away outside of the off-time. Wide signal from the umpire. Score moves up to 11.
This time played nicely straight down the ground. Oh, slightly bit fumble by the fielder over the deep extra cover region, extra bounded occasion. Glenn is the fielder. Score moves up to 13. Last 2 balls remaining. Cletus is on strike. Oh, what a great delivery. Look at the turn of the delivery. Look at the pitch of the delivery. I could not charge the ball properly. Slightly bit out down the leg stump to the ball. Deviated towards the middle stump. And bells are uprooted. Bells are disclosed here. First wicket down. First disaster. And it's a big wicket down. Cletus departs. After departure of the Cletus, and the man who is in form and showing some consistency throughout the tournament, and a man who's got a man of the match reward in the previous match. Jackson walks towards the crease here. One more dangerous batter, and is a tailor-made person for this kind of a situation. Jackson striking the ball very well. Let's wait and see. This time played nicely towards his short to mid-wicket region, and Jackson gets off the mark. Score moves up to 14 on the board after completion of the 2 overs. That means current run rate exactly 7 runs per over. Required run rate exactly 9 runs per over. That means 12 balls remaining. 18 more runs needed to win this match. Sebastian is the bowler. 12 balls remaining. 18 more runs away from the victory. Jackson is on strike. Oh, what a great delivery. Look at the delivery. Look at the pace. Look at the control of the delivery. Almost. Third umpire. And on-field umpire umpires for the third umpire here. Whether it is a legal delivery or illegal one as per the rules and regulations of this tournament. Let's wait and see. It's a legal delivery, and third umpire given it's a out.
So one more wicket down. Score remains only 14 on the board for the loss of the 2 wickets. And bowler Sebastian provides the breakthrough here. So after departure of the batter Jackson, the new batter walks into the middle. Vijay joins the party. 14 on the board for the loss of the 2 wicket. 18 more runs away from the victory in the remaining 11 deliveries. Vijay. Hopes are still alive for the both teams. It's an equal battle between 2 teams. And drifted down the leg stump. Wide signal from the umpire. Wide plus 1. So couple of runs added to the board. Score moves up to 16. Again, Sebastian to the batter, Grishan. Stamp played nicely towards the short mid-wicket region. One more additional added to the board. Score moves up to 17. 15 more runs needed to win this match. Sebastian. Oh, look at the collection from the bowler himself. Stops that certain single. What outstanding. Diving towards his left and provides that certain. This time, one more better line and length. Score moves up to 17 on the board. Last 2 balls remaining. Vijay is on strike. Sebastian. Right arm over the wicket. Crossing the umpire now full this time. Down the leg stump ball. Deviated down the leg stump. Wide signal from the umpire. Score moves up to 18. 14 more runs needed in the remaining 8 deliveries. 8 deliveries have to go. 14 more runs needed to win this match. This time ball lofted in the air. Fielder comes underneath the ball and dropped it. Converging the 2 fielder, bisecting the 2 fielders. Ball landed safely. Oh my goodness! Oh my goodness! And it's a call from the batter Vijay, and Gratian refused to take a 1 more run. So a couple of runs added to the board. Score moves up to 20. Still 1 ball left in this penultimate over. 20 on the board. 7 balls remaining. 12 more runs needed to win this match. Sebastian to Vijay. Oh, this is the batter line. The swing of his bat completely missed it. Ball hit it to his back foot. And meanwhile, in the form of a leg bites, 1 more additional added to the board. Score moves up to 21 on the board after completion of the 3 overs. That means the current run rate exactly 7 runs per over. 6 balls remaining. 11 more runs needed to win this match. Match is now evenly poised, equally balanced. Hopes are still alive for the both teams. Let's wait and see who is the winner of this battle. It's an equal battle between 2 teams. Next match will be played between Rosario Titans versus Strike Force Rosario. Strike Force Rosario won the toss and choose to field first. Stamp played straight down the ground towards a deep wideish long on region. A little bit fumble by the fielder, and that fumble allows the batsman to take a couple of runs. Score moves up to 23. 9 more runs needed in the remaining 5 deliveries. What an interesting battle so far. This time lofted, it's gone, oh my goodness, ball hit into the branch of the tree. So, couple of runs added to the board. 4 balls remaining, 7 for victory, 6 for tie, 7 for victory. Vijay is the batter. This time played straight down the ground towards deep, long on region. 1 more additional added to the board. Now Grishan is on strike. Being as opener, still is on strike region. Grishan, can he become the hero? Can he become the savior for the team Rosario Super Kings?
This time played. What an extraordinary placement. Ball raises 1 bounce, 2 bounce into the fence for 4 runs. Score moves up to 30. 2 balls remaining. 2 to get for the victory. 1 for tie, 2 for victory. And Vincent. Good placement and very good thinking from the batter Grecian. And it's oh my goodness, just well shot of the ball, almost over his head and finish the match of his style. And Grecian becomes a hero. Grecian becomes a hero here. What an outstanding match. It's a close contest between the two teams. And look at the finishing things of a style. What a way to finish this match. It's a brilliant year. Absolutely brilliant year, Grecian. Remember the name. Grecian becomes the hero here. And it's a time to announce the Man of the Match award. It goes to none other than Grecian Was. Please come forward and receive your Man of the Match reward from our honorable chief guest. A man of the match, Srimati Ida Futado. Angasar Mukaryono, a man of the match, this is Kaltivina Diasa. ಹಾಲ್ ಚೆಕ್. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರವರೇ. ಆರಂಭದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಅದೃಶ್ಯದ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ನಾಣಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಓಟಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಮೈದಾನ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮವರಿಗೆ 12 ಓಟಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರರು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಾಂಡುಗಾರಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊಡೆತಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ, 1 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರೋಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ದಾಳಿಗಾರ. 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್.
ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರನ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕಂಜೂಸು ದಾಳಿಗಾರ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು 1 ಉದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸೀಸನ್ 2 ಅಂದರೆ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನನಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ 2026 ಆವೃತ್ತಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ. 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 1. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇಂಟು 4. ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4 ಬಂದಿದೆ. 1 ಉದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ಕೊನೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರಮಿಸಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಿಬಿಡಿ. ಖಂಡಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 0.5 ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more ಡೆಲಿವರಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು 1 ಉದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದರೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು 4 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕಂಜೂಸು ದಾಳಿಗಾರ ಅಂದರೆ ಕಂಜೂಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲೈನ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಪ್ಪುರವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪುರವರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಡಿದಂಥ, ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಈ ಅಪ್ಪುರವರಿಗೆ. ಮಗದೊಂದು ಚೆಂಡಂತೂ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯಗಳಿತ್ತು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ. 1.2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇದೀಗ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು. ಲಕ್ಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು. ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡು ಮಾಡಿಗೆ ಕೊಡು ಕೊಬ್ಬಲಿಗೆ. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ. ಇದೆಂದರೆ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಯಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇಡು ಮಾಡಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 6 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳು 1 ಉದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ 1.3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು. ಮಗದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 bounce taken by the fielder long on region. 1 bounce taken by the fielder long on region. Straight drive. Just 1 more run completed. Total score moves into 12 on the board. Loss of 1 wicket in the over number 1.4 completed. Last 2 more delivery left in this over number 2. Second over in progress. Right arm over the wicket to right hand batsman. Over the wicket to right hand batsman. 1 more beautiful shot and comfortably taken by the fielder. Long on region, 1 bounce.
And just one more run completed and total score moves into 13 on the board. Loss of 1 wicket. Last one more to go in this over. Number 2 comes to an end. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಖಂಡಿತ ಗಳಿಬಿಲಿಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಅಪ್ಪುರ್ ಅವರು. ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಇಂಜುರಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಖಂಡಿತ ಈ ಅಪ್ಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅಪ್ಪು ದಾಳಿಗಾರ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬಿಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ tremendous striker of the ball and 6 in the style. And total score moves into 19 for the loss of 1 wicket in the over. Number 2 comes to an end. What a shot! Tremendous striker of the ball. And over number 2 comes to an end. And total score 19 for the loss of 1 wicket. 12 ball completed. Total score moves into 19. And remaining 12 ball. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ರಾಯಲ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರನ್ನಿನ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸುವಡಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಮೈದಾನಗಳು. ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 2 ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. 1 ಹುದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರಾಯಲ್ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬಿಗೆ tremendous striker of the ball and one more 6 in the style. Total score 29 for the loss of 1 wicket. Last 2 more to go. Wide ball called by the main umpire and 1 more run extra added. Total score moves into 30 on the board. 30 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಜ್ಯೂಸಿ ಡೆಲಿವರಿ, ರನ್ ಚಾನ್ಸ್ and big fish in the net. The big fish in the net and 1 more wicket back into the pavilion. The wicket number 2 departs and total score moves into 30 run completed. Last 1 more delivery left. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್, ರನ್ ಔಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಮೈನ್ ಅಂಪೈರ್ and 1 more wicket back into the pavilion and total score moves into 30 on the board. 30 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಸೈಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸತತವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಸತತವಾಗಿ ಹುದ್ದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಗಡಿ ದಾಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 30 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 18 ಬಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ moves into 30 for the loss of 2 wickets. The last 6 ball remaining in this first innings. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಲ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್ ರವರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 32. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾಟ್. ಇದು ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಖಂಡಿತ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38 ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 38 for the loss of 3 wickets in the over number 3.2 for third time in this over. Again beautiful delivery. Come back by the bowler. ಖಂಡಿತ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರೋಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 bounce, 2 bounce, 3 bounce, 4 bounce into defense of 4 runs and 4 in style. Total score moves on to the Mangalore to Talapadi. 42 on the board. 42 ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 42 on the board. The last 2 more to go in the first innings. Again one more beautiful shot and a straight drive and one more wicket back into the pavilion. The last one more delivery left in this first innings. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಾಯ್ಸ್ಟನ್ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಲಿಸ್ಟನ್ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು. ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡಂತೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು 43 ಓಟಗಳು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕಿನ್ಯಾ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಉಲ್ಲಾಲ. 44 is the target. Mangalore to Ullal. In remaining 24 delivery. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 44 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ದಾಂಡುಗಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿತಿಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದರು. 44 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 24 balls, 44 more run needed in this match.
ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಸಮಯ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಶ್ರಮಿಸಿ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 40 ಗಡಿ ದಾಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. 3, 2, 1. ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. One more beautiful shot, just a single. One more run, comfortable tackle by the batsman. Just one more run added. Total score moves into 1 on the boards. In remaining 23 balls, 43 more run needed win this match. 43 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸುವುಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಾಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಕೇರಳ ಪರಿಸರದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಸಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲೈವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಸಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇದರ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಖಂಡಿತ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಫೋನ್ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್. ಪ್ರಥಮ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಶೈಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಪ್ರಥಮ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದರಿ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 4, 1 ಉದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 40 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 balls, 40 more run needed win this match. ನಂಬರ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್. ಖಂಡಿತ ಈ ರಾಯಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಬಹುದೇ. ರಾಯಲ್ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ರಾಯಲ್. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಿದ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್. 2 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಶ್ರಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟಗಳು, ಇನ್ನು 37 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಿಚ್ ಇನ್ ಡಿಲಿವರಿ. One more beautiful shot and corner region, just to declare area, and total score moves into 9 on the board. Loss of 1 wicket in the over number 1.2 completed. 1.2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 37 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಹೀಗೆ, ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೋಲಬಹುದು. ಸೋಲಲ್ಲವಯ್ಯ, ಸೋಲಲ್ಲವಯ್ಯ. ಸೋತ ತಕ್ಷಣವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೋಲು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಲು. ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 9 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11, ಇನ್ನು 33 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ರಾಯಲ್
ಖಂಡಿತ ಜೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಊರುಬುಡ್ದು ಪದ್ರಾಡ್ 12 ಆನ್ ದಿ ಬಾಲ್. 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆಡೆಡ್. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇಂಟು 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ನೇರ ಸೀಮಾರ ಕೆಗಡೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು, 1 ಹುದರಿಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಪೈಕಿ 26 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 26 more run needed out of 12 balls. 12 to go. And remaining 26 more run needed win this match. What a match. Magnificent match going on here. Rosario Premier League 2026 Season 2. ಸ್ಟೀವನ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟೀವನ್. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವನ್ ರವರ ಎಸೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಸ್ಟೀವನ್ ರವರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಪಿನ್ಸೀಲಿನ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆದಂತ ಶೈಲಿಯ ಎಸೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ. ಸ್ಟೀವನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೀವನ್ ರವರಿಗೆ. ಕಾರಣ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಲೈನ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಟೀವನ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ +1. 2 more run extra added. Total score moves into 20 on the board. 24 run needed win this match out of 11 delivery. 11 to go, 24 to get. 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 11 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ ಓಕೆ, ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಮೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 26 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 11 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 to go, 26 more run needed win this match. 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಆಟಗಾರ. 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಸ್ಟೀವನ್ ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಈ ಸ್ಟೀವನ್ ರವರಿಗೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು. ಅಂದರೆ 10 ಚೆಂಡು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Yes, stump out call by the squad leg umpire and 1 more wicket back into the pavilion. Wicket number 2 depart and total score 19 for the loss of 2 wickets. ವಾಯ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಖಂಡಿತ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶಾಲೆ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಂಪಿಗೆ ತಮಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ 6 in style. Total score jump to 25 on the board in remaining 19 of 8. What a shot! Magnificent strike. Umpires. Better. Okay. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಿಚ್ ಇನ್ ಡೆಲಿವರಿ and one more wide and comfortably wide ball called by the umpires. 17 more run needed out of 7 delivery. One big shot, slowly come back the batting side team. Strikers slowly come back. One more big shot. One more beautiful shot and long on region, beautiful piece of fielding, long on region and comfortably taken by the long on fielder and one more run completed in remaining 16 out of 6 delivery. 6 गेंद अभी बाकी, जीतने के लिए 16 रन की जरूरत इस मैच की जीतने के लिए. 6 गेंद अभी बाकी, 16 रन की जरूरत इस मैच की जीतने के लिए. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16, ಉಳಿದಿರುವುದು ಇನ್ನು 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀಶನ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 14 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 6, 1 ಬೌಂಡರಿ. ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಹೀಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಸೋಲಬಹುದು, ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇದು ರೋಚಕ, ಇದು ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ. ಇದು 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 14 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು 7 ಮುಗಿಸುವ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್. ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಹೀಗೆ, ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೋಲಬಹುದು. ಇದು ರೋಚಕ, ಇದು ರಣರೋಚಕ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು 4 ಚೆಂಡು. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4 to go, 8 to get. What a match, absolutely magnificent match. 4 to go, 8 to get. Another 1 more 6. Completely batting side favorite. 50-50 situation in this tournament. And number call is a wide. And 1 more extra added. 4 to go, 7 to get. 4 ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. One more beautiful long on region, wonderful looking shot and 1 more run comfortably taken by the batsman. Just 1 more run completed and total score moves into 38. 3 to go, 6 to get. 1 big shot. ಖಂಡಿತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ತಾಂಡುಗಾರ ವಾಲಿಸ್ಟನ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 1 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಾಲಿಸ್ಟನ್ ರವರೇ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡಂತೂ ಕಾರ್ನರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 2 ಚೆಂಡು. अभी भी 2 गेंद अभी भी बाकी, जीतने के लिए 5 रन की जरूरत. What a match, what a match. ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂಡಗಳು ಖಂಡಿತ, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ವಿಭಾಗದ ತಂಡ ಅಂತೂ ಸೋತ್ರ ಖಂಡಿತ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀರು ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 to go, 5 to get. 1 big shot, 1 big shot and fielder under it. Wonderful piece of fielding, absolutely phenomenal fielding. 1 more run completed. 1 to go, 4 to get. 1 to go, 4 to get. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ತಂಡ ಸೋಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, 1 ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು?
ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಒಂದು ತಂಡ ಸೋಲಲೇಬೇಕು. ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಯಾವುದು, ಸೋಲುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ, ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯ. 1 to go 4 to get. 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 4 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 for tie, 3 for win. Last time in this over. 2 for tie, 3 for win. Last time in this over. Total score moves on to 41 on the board. Last time in this over. 2 for tie, 3 for win. And beautiful shot and to declare scores are leveled. ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಮಫಲ. 1-1 each point. Each point. 1-1 each point. Congratulations both team. ಖಂಡಿತ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಫಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ 1-1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 2 ಟೀಮ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಇವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಪರಿಸರದ ಬರುವ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಬಂದು ಬಳಗವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಧ್ವನಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅಂತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Naufal. The previous match, man of the match award goes to man of the match award goes to Walston from Strike Force Rosario. I request Mr. Cyril Rosario to present this man of the match award to Walston for their outstanding all-round performance and deserve that man of the match award. Our league stage 5th match, which is played between Royal Challengers Rosario takes on Glory Hunters Rosario. Glory Royal Challengers Rosario have won the toss and choose to field first. This time ball deflected and played nicely towards a deep square-like region, but as per the rules and regulations of this tournament concerned, and couple of runs added to the board, the batter Nelson gets off the mark. Right arm over the right hand batter. Down the leg stump, wide signal from the umpire. Score moves up to 3 on the board. Nelson is on strike. So one more. Now it's a no ball signal from the umpire. Now Fred is on. One more no ball. And same one. Freight is on. Offer has been announced here for Freight. Score moves up to 5 on the board.
One more wide. Still Freed is on. Being a single ball. 6 on the board. And giving a lot of extras. This time lofted in the air and straight to the hands of the fielder. But it's a free delivery. Score moves up to 7. Now Sebastian is on strike. He's the senior most player again, just using the pace of the brilliant. That's a glorious covered right, delightful covered right towards the covers region. One more additional added to the board. Still 3 balls remaining in this first over. This is the batter line and sweep shot comes to play. And a very good batting display from Sebastian, using his experience and converting that experience of performance in the previous matches. Bowled such a very effective over, batted very well, bowled very well, as he's a genuine all-rounder. And wide signal from the umpire. Lot of extras so far in this over. Runs are started to flowing in this form of extras, losing that line and length. In the previous 2 deliveries, he bowled such a brilliant one. That is a line is a perfect delivery, perfect line and length in the previous 2 deliveries. And slightly deviated and a ball incoming delivery from the bowler. And very good comeback by the bowler after considered lot of wide deliveries of Warren. And delicately played towards his short covers region. So over number 1 comes to an end. And very productive over, very most expensive over comes to an end. 15 runs conceded. Conceded 15 runs, Warren. And a very lengthy over bowled by the bowler, Warren. 15 on the board for no loss. And the bowler, Vivek, brought into the attack. Skipper himself took the responsibility. Down the leg stamp and wide +1. Couple of runs added to the board. Score moves up to 17. Royal Challengers Rosarians not getting a lines here, lines and length here, and lot of wires. And one more, one of his favorite zone, one of his favorite scoring zone, Sebastian. It's a clever piece of batting. Excellent batting display from Sebastian. And slightly bit down the leg stamp, ball negated. Incoming delivery from the outside of the leg stamp. One more additional added to the board. Score moves up to 19 on the board for no loss. Stamp played nicely. And good stop by the fielder over the short covers region. Second over in the progress. Last 3 balls remaining. Wanted to go for the sweep shot. It's a huge appeal going on and the finger goes up. He wanted to go for the sweep shot slightly bit and no hesitation in his mind, and finger goes up. It's a big wicket, big fish in the net. Sebastian departs. Score remains 19 on the board for the loss of the 1 wicket after departure of the Sebastian in the new young talented batter walking towards the crease. Meldon, jersey number 32. Meldon. This time on he wanted to go for the expensive drive towards the onside region by signal from the umpire. Score moves up to 20. Nelson is on strike. One more most experienced campaigner for their side, Glory Hunters, and it's effortless shot, stand and deliver, and flicks it nicely towards the deep mid wicket region. One more additional added to the board. Score moves up to
22 on the board after completion of the 2 overs. That means current run rate exactly 11 runs per over. And after losing a wicket of Sebastian, Display needed a partnership here to put the respective total on the board. Team Glory Hunters to win this match. Both the teams are searching for the right track here. They need to win this match. Team Royal Challengers Rosario and Glory Hunters Rosario. The new bowler introduced here, Oscar. Senior most bowler. Again, low full toss delivery. Played nicely towards the short covers region. And batter Meldon looking so very good here. Oh my goodness. Almost. .24 on the board for the loss of the 3 wickets. Last 3 balls remaining. This time batsman giving himself some room and played that inside out cricketing stroke towards the short point region. One more additional headed to the board. Score moves up to 26. Last 2 balls remaining in this penultimate over. And then this is a better line. And one more dotted delivery. Score was up to 26 for the loss of the 3 wickets. The batter Nelson D'Souza is on strike. Nelson Monter is an out of strike here. This time played nicely straight down the ground towards the deep long off region. One more additional header to the board. Score moves up to 26 on the board for the loss of the 3 wicket after completion of the 3 overs. Stamp down the leg stamp. White signal from the umpire. Talwin is the new bowler brought into the attack to bowl this final over. 27 on the board. Right arm over the wicket to the right hand batter Nelson. Again played delicately towards the short mid-on region.
Meanwhile, batsman got enough time to get a easy single. With that single, score moves up to 28 on the board. It's a too hard situation for the both team to win this match. Again, played nicely towards the short coverage region using his left hand and stop that certain single. At least saved one run for his team. And very good thinking from the fielder of the short coverage region. Score moves up to 29. And the swing of his bat. This is a better line. What an outstanding delivery. Keeping that line and length is a very effective here. Just swing of his bat, completely missed it. Score remains 29 on the board. A lawful touch delivery and hammered it towards the deep square leg region. Score moves up to 31. Last couple of deliveries left in this first innings. 31 on the board. Next match will be played between League Stage 6th match will be played between Rosario Super Kings takes on Strike Force Rosario. Rosario Super Kings versus Strike Force Rosario. Captains, please come forward for the toss. Another outstanding catch. I think it's a not out signal from the umpire. And he could not carry the ball properly. He throws the ball. Batsman survives here. Batsman got a lifeline here. Did not carry. And so over number 4 comes to an end. So after completion of the first inning, score moves up to 33 on the board. 34 is the target in front of the team Royal Challengers Rosario to win this match. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನಣ್ಣೆಚಿಮೆಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವೇದಿಕೆ ಧಾವಿಸಿ
ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಟಲ್ವಿನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೋಷಿಯಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೆಲ್ಸನ್ ಮೊಂತೆರೋ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಅಂತ ಓರ್ವ ಹಿರಿಮೆಯ ಆಟಗಾರ. ತನ್ನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮೊಂತೆರೋ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಭೌತಿಕ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಆವೃತ್ತಿ 2ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವದಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಾನದ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶರವೇಗದ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ. 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಧಾವಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ. 1 ರನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. 3 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಾಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಲೆರಾಯ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಸಾಗದಾಣನೆ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಈ ಮಾತು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಂಡುಗಾರನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 23 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಾಗದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೊಡೆತವಿದು. ಟಾಲ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ.
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 2 overs. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. Next match will be played between Rosario Super Kings takes on Strike Force Rosario. So I request the captains, skippers of both teams, please come forward for the toss. It's a kind and humble request, please cooperate us. ಮತ್ತೆ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 18. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೆಲ್ವಿನ್ ರವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಡಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೋಸಾರಿಯೋ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ತೀರುವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ 5 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 5 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿವೆ. ತದನಂತರ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಅದೆಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ICYM ರೊಸಾರಿಯೋ ಯೂನಿಟ್ ಇದರ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಸರ್ವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನುಗಳು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹಿಟ್ ಯು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 20, 2 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. हॅलो, हांगा आशिल्ल्या सगळ्यांक तिळसोनी आमची ICYM तरणाटे थंयसर उदक, चरमुरी, वॉटरमेलन पुरा ते तयार करून दवरला. दया करून वसा आनी तांकां प्रोत्साहन दिया. देव बरें करूं. परत विनंती ICYM तरणाट्याच्या नांवान सगळ्यांनी तांकां प्रोत्साहन दिवंक विनंती. थँक्यू. थँक्यू फादर. थंयसर ICYM रोसारियो युनिट आणि एक असं केल्लें काउंटर कडेन जावन तुम्ही सर्व क्रीडा प्रेक्षक आणि क्रीडा अभिमानी तांकां साकार दिवचे म्हणून कळती विनंती आणि अपेक्षा आसा. 22 on the board for the loss of the 2 wicket. 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಾಟವಂತ ಕುತೂಹಲಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲ್ವಿನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 11 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಚಂಚಲೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. 5 ತಂಡಗಳು ಸಮಾನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬಲ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ, 9 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ, ಸ್ಟೀಲಿಂಗ್ಸ್ ರನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿಯರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ವಿನ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27, 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಗಳಿದ್ರು. 4 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 ಫಾರ್ ವಿಕ್ಟರಿ, 6 ಫಾರ್ ಟೈ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ವಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್, ವಾಟ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟನ್ನರ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ವಿಲ್ಸನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ವೈರಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು 7 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಗದಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಟ್, ಯು ಮಿಸೈಡ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 6 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 1 balls to go, 6 to get for the victory. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸತ ದಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್. Next match will be played between Rosario Super Kings takes on Strike Force Rosario. Strike Force Rosario have won the toss and choose to field first. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to Vincent and picked up 3 wickets. Vincent deserved that man of the match award. Vincent from Glory Hunters. What an outstanding over from Vincent, and deserved that man of the match award. I request Mr. Cyril Rosario to present this man of the match award to Vincent for his outstanding bowling display. Congratulations, Vincent, and all the best for the upcoming matches.
Yes, Wilson, skipper himself takes a guard here. Right arm over the wicket to the right hand batter Grishan. The man has got a man of the match reward in the previous match, Grishan. Young talent batter this time driven straight down the ground towards a deep long on region, and Grishan gets up the mark. Cletus is on strike of the region now. And Rosario Super Kings won the previous two matches. They are now favorites here this time. Batsman giving himself some room and played that inside out cricketing stroke towards the deep covers region. Couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 3 on the board after completion of the 2 deliveries. Again, right arm over the wicket to the right hand batter Cletus. Again, sweep shot comes to play. Maybe a chance of a run out in the non-strike end. And is in trouble as it is. Finger goes up. One more wicket down. First wicket down. Rosario Super Kings lost the wicket of Cletus. Wanted to go for the risky run. That pays the penalty for it. Wanted to go for the unnecessary risky run. That pays the penalty for it. It's a big blow for them. Cletus back to pavilion. The new batter, Vishal. This time played delicately towards the deep mid-wicket region. So after completion of the 4 deliveries, score moves up to 4 on the board. So far, it's a brilliant over. Last 2 balls remaining. Batsman wanted to go for the switch it, but completely missed it. Wicket keeper gathered the ball comfortably. Score remains only 4 on the board for the loss of the 1 wicket. This time played nicely. Oh my goodness! Hesitation between the wicket, anxiety between the wicket, misunderstanding between the wicket. That pays the penalty for it. So after completion of the first over, score moves up to 4 on the board for the loss of the 2 wicket. I wanted to go for the risky run, that pays the penalty for it. And the batter, one more batter back to the pavilion. The new batter, Jackson. One more most experienced campaigner. Walks into the middle. Jackson is on non-striker end. Score remains only 4 on the board for the loss of the 2 wicket. The new bowler. This time lofted. It's gone all the way. Using the pace of the delivery. And it's right into the middle of the batting connection from the batter Grishan. And that's a huge one. That's an outstanding and magnificent stack. Straight down the ground towards a deep long on region for the huge one. Bowler name. This is a second 6. And he's dealing with the 6s here. It's a raining 6s. He's on now fire here. Batter Grishan. Score moves up to 16 on the board for the loss of the 2 wicket. And back-to-back 6s. Now bowler Michael is now under pressure here. Can he go to the 3rd one? Oh, this time almost he getting the distance. Ball deflected towards deep extra cover region. Couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 18. And this shows the pressure here. Bowler losing the line and length here after hitting a couple of maximum ones. One more wide. Score moves up to 20. 20 on the board. Second over the progress here. This time lofted. What outstanding. He's got a distance. And he got the elevation. Perfectly stacked.
What a phenomenal batting display from batter Krishan. Using the pace of the delivery, hammered it towards the deep long off region for the huge one. That's a massive six. And this time played delicately towards and stopped that certain single using his feet. And the score moves up to 27 on the board, and it's the most expensive over so far from Michael. Conceded already 23 runs. This time Jackson wanted to go for the expensive try. Ball getting edge of the bat, travels to the vacant area. So over number 2 comes to an end. So after completion of the 2 overs, score moves up to 28 on the board for the loss of the 2 wicket. That means current run rate exactly 14 runs per over. And slowly team Rosario Super Kings getting a momentum here after losing early wickets, early call-ups. A new bowler brought into the attack here, Ashwith. Stamp played nicely and flicks it nicely, glance it nicely towards the deep forward square leg region. One more additional added to the board, couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 30. Ashwith to Jackson. He wanted to repeat that stroke, and good stop by the fielder of the short square leg region. So meanwhile batter got enough time to get a easy single, ample time to get a easy single. They could not restrict time to get a ample single. Score moves up to 31 on the board. Seventh match, league stage, seventh match which is played between Rosario Titans versus Glory Hunters Rosario. So should be ready for the next match. Team Rosario Titans and Glory Hunters Rosario. Note this one. And it's a one-top delivery. Slashed it nicely towards the backward point region. One more additional added to the board. Score moves up to 32. Third on the progress here. This time hammered it straight down the ground towards the deep long on region. Slammed into very hard. Brutal hitting from the batter Grishan. What an unbelievable knock from this man Grishan. This time lofted straight to the declared area. So couple of runs added, satisfied with a couple of runs, and score moves up to 35. 35 on the board. I think it's a 44 is the highest team total in this particular tournament. Can they break this record? And just wanted to go for the expensive try. Its back foot is safe here. So after completion of the 3 overs, score moves up to 35 on the board for the loss of the 2 wickets. They are unbeaten throughout the tournament here, team Rosario Super Kings. They are expecting the same winning streak here, team Rosario Super Kings, in this Rosario Premier League Season 2. Very good tournament organized by the Icym Rosario unit. All credit goes to them. And this time hammered it. Slashed into very powerfully towards the deep mid-wicket region. So couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 37 for the loss of the 2 wickets. Now Royal brought into the attack to bowl this final over. Almost. It's a chance of a catch is there. Put it down. And he tried his best but could not carry the ball properly. Ball jumps out of his hand.
One more additional added now. Grishan is getting a strike here. And this time played nicely straight down the ground towards the deep. Oh, little bit fumble by the fielder of the deep long on region. And very good backup by the fielder of deep long off region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 39. A low full toss delivery. Hammered it towards the deep widest long on region. But as per the rules and regulations of this tournament concerned, a couple of runs added to the board. 41 on the board. देकरन उरले 3 टीमाच्या खेळगड्यांनी जेवणा कसोंक कलती विनंती असा उरल्या 3 टीमाच्या संध्यांनी या मॅच झाल्या उपरांत 2 ओव्हरांक आम्ही मुखले मॅच चलोवन व्हरतले वी आर गिविंग अ ब्रेक आफ्टर दिस मॅच रोझारियो टायटन्स रॉयल चॅलेंजर्स Rosario and Glory Hunters Rosario. तिन्ही टीमाच्या खेळगड्यांनी जेवणा कोसोंक कलते विनंती असा 53 is the highest team total in this particular tournament and 54 is the target. It's a huge target set by the team Rosario Super Kings. Such an outstanding knock and tremendous knock including 3 massive sixes. Grishan was, remember the name? Look at his strike rate, 245 strike rate. In partnership between these two pair, 49 out of 18 deliveries. And this is a huge partnership between these two pair. What an outstanding knock. What a great cameo from Jackson also. ದಯಮಾಡಿ ಉಳಿದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 1:45ಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ रोझारियो टायटन्स ಹಾಗೆ ग्लोरी हंटर्स रोझारियो ಇದರ ನಡುವೆ देकरन जाता तितले बेगी तुमचे जेवण स्वीकार करा मुख्य मॅच 145 आम्ही स्टार्ट करतले रोझारियो टायटन्स आणि ग्लोरी हंटर्स रोझारियो यांच्यामध्ये Wilson, year 1 off. If you able to hit a couple of sixes in this over, you will get 500 rupees from your colleagues, from your friends. ನಿಮಗೊಂದು ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಾರಿಸುವುದಾದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಚ್ಚುಕಿ ಚೆಂಡು ಯಮನಿ ಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ವಿಲ್ಸನ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದೇ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ 54ರ ಸವಾಲಿದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ತರಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗದಂಡನಿದು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಮತ್ತೆ ಛಾಗ ಮಾಡಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Tenser Olant Jawanaचे काउंटर ओपन असतले देकर नसून जवान स्वीकार करून कळते विनंती असा. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದರೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 6. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ ಟು 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 48 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್, ಸಾಗತ ದಂಡನೆ ಇದು. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 7. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್, ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲ ಹಸ್ತ ಎಡಗುಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಆ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಚೆಯ ನಾಗಲಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಆಟ, ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. सेवेंथ मैच शार्प 1:45 आम्ही स्टार्ट करतले. आताच कोणा सर जवान बाकी असता आणि स्वीकार करून खालती विनंती असा. शार्प 1:45 का लीगचे 7th मॅच ग्लोरी हंटर्स आणि रोझारियो टायटन्स यांच्यामध्ये सलग असतेला. After this match, we will short break. This time, hammered it! Oh my goodness! Oh my good ball! I think it's waiting for the umpire decision here. One bounce into the fence for 4 runs. Almost catches the call from the bowler,
Batter got a lifeline here and dropped it. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿದು. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದೇ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಯಲ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ಜೀವದಾನದ ಭರ್ಪೂರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 1 ಬಲಿಷ್ಠ ಉತ್ತರ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಓ ಶರವೇಗ ದಾಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿತು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗೂಟವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13. 13ಕ್ಕೆ 2 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಮುಕ್ತಾಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 41 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 20.50 ರನ್ಸ್ ಪರ್ ಓವರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರ್ಗೆ 20 ರಿಂದ 21 ರನ್ಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜೋರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಸನ್ ರವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಡನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರ. ಡೆಡ್ ಬಾಲಾ? ಓಕೆ, ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 14ರಲ್ಲಿದೆ. 14ಕ್ಕೆ 3 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಕೀಪರ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 1,000 ನಗದಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ರೋಷಿನಿ ಇವರಿಂದ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫರ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ for 1,000 for one stamp out. It's the most costly stamp out. I think it's the most costly stamp out. ವಿಶಾಲ್ ರವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫರ್. ಓಹೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಯು ಮಿಸ್ ಐಟ್ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೆರನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೊಜಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. Batter name Michael. Last 2 ball. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ವಿಕೆಟ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಗುರಿ. 40 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 6 balls remaining. 40 more runs needed to win this match. Vincent is the new bowler. Vincent. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಜಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. Only formalities are left in this particular match. 4 balls remaining in the impossible task in front of them. 39 more runs needed to win this match. Outside of the off time, wide signal from the umpire. No ball signal from the umpire. 38 more runs needed in the remaining 4 deliveries. Sixes also won't help for them. One more wide. Freed is on. This time just swing of his bat completely missed it. And all the doors have been closed for them. Oh, what an outstanding batting display from Grishan. And well knock from Grishan. You could still remember. And a catch is taken. What a very good catch. Running catch. Running towards forward and took that brilliant catch. Jackson is the fielder.
takes that outstanding catch. Wicket number 5 back to Hatch. They are now deep in trouble, team Strike Force. White signal from the umpire. Only 5 minutes are left in this particular match. This time swing of his bat completely missed it. One more white. After this match, we're giving a short break. 7th match will be played between Glory Hunters versus Rosario Titans. Rohan, you have one offer if you are able to hit 1-6, 5,000 rupees. Offer is announced here. For 1-6, 5,000 rupees. One more costly 6. Never give up, man. Hit that 6. Hit that 6. You can. So it's all over. It's a comprehensive victory for them, team Rosario Super Kings. Registered there as 3rd victory in this tournament, and they are the unbeaten throughout the tournament. And it's time to announce the man of the match. 2 competitors man of the match, but it goes to Jackson Rosario. Oh, brilliant. Including 2 massive sixes, 22 runs unbeaten. Faced 9 deliveries and with a single over, 0 maiden. Conceded 7 runs and picked up a 1 wicket. That shows his all-rounder clinical performance and deserves that man of the match award. Jackson, please come forward and receive your Man of the Match award. Congratulations, Jackson. Congratulations, Rosario Super Kings. And all the best for the upcoming matches.
Hello. Thank you, DJ. Seventh match, which is played between Rosario Titans versus Glory Hunters Rosario. Captains of both teams, please come forward for the toss. Rosario Titans captain and Glory Hunters Rosario. Please. Captains Rosario Titans and Glory Hunters Rosario. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನ ಚಿಮಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Captains Rosario Titans and Glory Hunters Rosario. दोन्ही टीमाचे कॅप्टन कैसर असलेले रंगसर गलती विनंती करणार सा. Rosario Titans have won the toss and choose to field first. Please set your field as soon as possible. Captain of Rosario Titans.
That's what I'm talking about, G. You feel me? Check it. Let's go. सितारों की महफिल में करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा. Still 4 matches left in this league stage. This is the 7th match of this league stage. Rosario Titans versus Glory Hunters Rosario. The news from the center: Rosario Titans have won the toss and choose to field first. Welcome to Pramitha's Craft, a one-stop solution for all your fashion needs. Be it a wedding, office wear or a college event, we promise to turn your ideas into customized styles. Pramitha's Craft is now ready with fresh stock to cater to all your requirements. Come and check out our latest dress materials, chiknakari suits, embroidered blouses, ready-made salwars, and much more. Step out in style in our trendy collection and watch the heads turn. Style has a new location, with a passion for fashion, only at Pramitha's Craft. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಜ್ಜುಗಳು ದಯಕರ್ನ ಟೈಟನ್ ಸಜ್ಜನಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ವಿನಂತಿ करना चाहूं. Glory Hunters and Titans. Extra player. Nelson is on strike. Sebastian, I think it's a non-striker and a batter, Sebastian. Bowler name? Royston. Joyston. Ralston. This time played nicely towards the deep mid-wicket region. One more and gets off the mark here. Nelson. Couple of runs added to the board. Score moves up to 2 on the board. Ralston to Nelson. Right arm over the wicket to the right-hander batter. This time played delicately. Exclusive timing behind the stroke towards the short to mid-on region. One more additional added to the board. Now Sebastian is on strike. One more technically well-sounded player. Oh, wanted to go for the switch stroke. Reverse sweep. Completely missed it.
in the form of like vice, one more additional added to the board. Score moves up to 4 on the board after completion of the 3 deliveries. Now Nelson is on strike. Stamp played nicely towards the deep mid-wicket region, but as per the rules and regulations of this tournament concerned, satisfied with a couple of runs. That couple of runs comes up to 6 on the board. So far, such a brilliant batting display from Nelson. Is the main player, is a key man. This time lofted, just well short of the fielder of the deep long on region. It was not interested to take the catch. Lanvin is a fielder on the deep long on region. So satisfied with a single. Score was up to 7. Stamp played nicely and very good stroke towards the deep mid wicket region. One completed, over number 1 completed after completion of the first over. Score moves up to 9 on the board for no loss. New bowler brought into the attack here. Bowler name Steven. 9 on the board. Slower piece of delivery, delicately played towards the short point region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, one more additional added to the board. And partnership going on between this pair for no loss. Sebastian accompanied with Nelson down the leg stump of wide signal from the umpire. One more additional added to the slower piece of deliveries from Steven. But keeping that line in length is very effective. This time played nicely towards the backward square leg region. So couple of runs added to the board. 2 more runs added to the board. Score moves up to 13. This is a clever batting, genius batting from Sebastian. One more wide. One more wide. And a very good comeback bowler by the bowler after conceded a couple of wide deliveries. Stamp played nicely towards the covers region, and score was up to 17. Over number 2 is in progress. Steven to Sebastian. This time in the onside region. So couple of runs added to the board. 2 more runs added to the board. Score moves up to 19. Last 1 ball remaining in the second over. Again, sweep shot comes to play. Oh, you wanted to stop that ball. You could not stop that ball. Ball raised to the fence, to the declared area. With that declared score moves up to 21 on the board after completion of the 2 overs. Current run rate exactly 10.50 runs per over. The new bowler brought into the attack, Listen to Nelson, 21 on the board. Down the leg stump, wide signal from the umpire. Right arm over the wicket to the right hand batter. One more wide.
This is a better line, lofted through the line. Just well short of the fielder over the deep long off region. One more additional head to the board. Score moves up to 24. What side of the off tempo ball getting edge of the bat travel to the vacant area. Meanwhile, one more additional head to the board. Score moves up to 25. 25, and it's a huge partnership, unbeaten partnership going on between these two pair. This time lofted and takes a brilliant catch. Running forward and takes a brilliant catch. Jersey number 6. And the bowler Rizan provides a breakthrough here. Nelson departs. Meldon is the new batter. Walks into the middle, Meldon. This is a better line. Keeping that line and length is a very effective early sun. Started with a couple of wide deliveries, and after that, a very good comeback by the bowler. Wanted to go for the cheeky single. Batsman just shuffling across the line. Wanted to go for the cheeky single, completely missed it. So far, such a brilliant bowling display from Lisan. This time lofted in the air. It's a straightforward catch. Soft dismissal, caught and bowled. Wicket number 2 back to the pavilion. Score remains only 25 on the board for the loss of the 2 wickets. Batsman just shimming down the track, wanted to break the shackles and played nicely towards the covers region. One more couple of runs added to the board. Score moves up to 27. Ignatius down the leg stump. Wide signal from the umpire. Score moves up to 28. Stem lofted through the line, straight to the hands of the fielder or the deep long off region. He got the elevation but did not get the distance. He finds the fielder over the deep long off region. Not much wrong with the shot selection, but wrong with the placement. Lofted through the line, straight to the hands of the fielder over the deep long off region. It does not make any mistake. Making no mistake means wicket number 3 back to the pavilion. Score remains 28 on the board for the loss of the 3 wickets. O'Neill is the new batter. Down the leg stump, a wide signal from the umpire. Score moves up to 29. Third time in this over. One more wide. Oh, slightly bit changes of a chance of a run out in the non-strike line. And a by signal from the umpire. With that by, score moves up to 31 on the board for the loss of the 3 wickets. Still 3 balls left, one more wide. This time just wanted to go for the expensive try towards onside region, completely missed it. Nelson is on strike. In the air, and one more dismissal here. Excellent catch. Fabulous catch from the short covers region fielder. Score remains 32 for the loss of the 4 wickets. Still 1 ball left in this first innings. Next match will be played between Royal Challengers Rosario takes on Rosario Super Kings.
I think it's a rivalry between RCB versus CSK. Royal Challengers Rosario versus Rosario Super Kings. Captains, please come forward for the toss. $34 is the target in front of the team. Royal Glory Hunters to win this match. Check hall. Okay. Check hall. 1, 2, 3. Mic check hall. Check. Alepade. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲೆಪಾದರವರೇ. ಆರಂಭದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ Landwin and one more batsman Laksh into the middle, two experienced campaigner player. Okay, start the match. ಆರಂಭದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಎಸೆಗಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ನೆಲ್ಸನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 34ರ ಗುರಿ. ಉಳಿದಂಥ 24 ಎಸೆಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 23 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 33 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 23 balls, 33 more run needed win this match. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆದಿದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಚಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಮಗೊಂಡದ್ದು 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ LBWಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಮಗೊಂಡದ್ದು 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಟಾಪ್ edge fielder under it and no man's land comfortably taken by the fielders and 1 more run completed. Added total score moves into 4 on the board. 4 ball comes to none. The last 2 more delivery left in this over number 1. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ದಾಂಡುಗಾರಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 34ರ ಗುರಿ, ಉಳಿದಂತ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ತುದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಂತೂ ಖಂಡಿತ LBWಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸೂಚನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ
ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ನೋಟ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 6 on the board. Over number 1 comes to 9 in remaining 18 to go, 28 to get. 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ പന്ത്യക്കൂട്ടത്തെ നാണ്യച്ചുമിക്കായി ബന്നി. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനെ ഇവരുടേതാണ്. സൂപ്പർ കിങ്സ് അതേപോലെ റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്സ് ഇരു ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനെ ഇവരുടേതാണ്. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಸಮಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಮಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿತಿಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಸಾಧ್ಯ. Not is a call completely beaten by the batsman. 1.1 completed, total score 6 on the board. In remaining 28 out of 17 balls. 28 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತ ರಾಯಲ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದಂತ ರಾಯಲ್ ಇವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 27 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕಾದ್ರುಡನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ಓಟಗಳು. ಇನ್ನು 26 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 15 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 15 ball 26 run needed win this match. One big shot, slowly come back. What a shot! Absolutely magnificent strike and some big absolutely tremendous striker of the ball and 6 in the style and total score moves into 14 for the loss of any wicket. What a batting! Magnificent strike. In remaining 20 of 14 delivery. 20 more run needed win this match out of 14 delivery. 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. One more beautiful shot and long on region. Just one more run completed and total score moves into 15 on the board. 13 balls, 19 more run needed win this match. 19ರ ಗುರಿ, 13 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ದಾಂಡುಗಾರ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಅರ್ಥಾಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 16 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 to go, 18 more run needed win this match. 1-2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ, ಅವಳಿ ಓಟಗಳು, ಡಬಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇನ್ನಿತರ ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಇನ್ನಿತರ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದು ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ 2026 ಆವೃತ್ತಿ 2. $16 more run needed in this match out of 11 delivery. 11 to go, 16 to get. One big shot. They slowly come back the batting side team. Wide ball called by the umpires. 1 more run extra added. Gifted score. The 1 more run added total score moves into 19 on the boards. 2.1 completed second time in this over. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೇಳು ಹೊಡೆತ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಇನ್ನು 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ again one more deep squad leg region 2 runs, couple of more run added and total score moves into 23, 9 to go, 11 to get. ಲಾರೆನ್ಸ್ ರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಕ್ಸನ್ ರವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಇದನ್ನ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Yes, white ball call by the umpires and one more run extra added. Total score moves into 26 on the board and remaining 8 to go, 8 to 8. 8 गेंद अभी भी बाकी, 8 रन की जरूरत इस मैच के जीतने के लिए. तीसरी ओवर की 5वीं गेंद और द विकेट और इस बार की गेंद क्लीन बाउंड और एक विकेट की पतन, पहली विकेट की पतन हो चुका है. स्कोर बढ़ता हुआ 26. आखिरी एक गेंद बाकी है. 7 गेंदों पर 8 रन, 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7 to go, 8 to get. 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ 2026 ಆವೃತ್ತಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2. 6 to go, 6 to get. 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಸಾಧ್ಯ. 6 to go, 6 to get. 6 ಚೆಂಡು, 6 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 more run completed. 5 to go, 4 to get. 5 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಜಯದ ದಂಟು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದೇ ಅದೃಷ್ಟದಾಟ. ಈ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಂಭವ. ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು, ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 3 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಅರಿತು ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31, 31 for the loss of 1 wicket. One more beautiful shot, the long on region and comfortably 1 more run completed batsman easily. 3 to go, 2 to get. 1 more dot. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿದು. ಆಟಗಾರರ ಛಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಆಟಗಾರರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಆಟಗಾರರ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಕಾರಣ
ಚೆಂಡು ಬಂದ ಶೇಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಬಹುದೇ? ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಂದು ಬಳಗವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಬಹುದೇ? 2 ಚೆಂಡು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 1 ಓಟಗಳ ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಮಫಲಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ? 2 ತಂಡಕ್ಕೂ 1 ಅಂಕ ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣಂತೂ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಇದು ಸೊಗಸಾದ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲ್ and to declare comfortably victory for team Rosario Titans ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಸೋತಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಾದೆ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅಂತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. The previous match, man of the match award goes to Lizan from Rosario Titans for his wonderful economical over and picked up 2 wickets. I request Azil managers, please come forward to present this man of the match award to Lizan. Azil managers, कई सारे असलेरे अंगसेरे होनो, ये man of the match दियोनो, साकर दीजिए हमने कल दिविनन दिया सो. This is the 8th match of this league stage. Royal Challengers Rosario versus Rosario Super Kings. Rosario Super Kings have won the toss and choose to field first. They're the unbeaten throughout the tournament. Team Rosario Super Kings. They played a very good cricket here. Batted very well, bowled very well, fielded very well. It's a completely team effort, team game. It's green signal from the umpire. Aston will start the proceedings here. Strike up region Aloysius, the non-striker, and Telvin. Right arm over the wicket to the right hand batter. Down the leg stump. Started with a wide here. Aston. This time played towards the deep square leg region. And gets off the mark here, batter Aloysius.
He is one more most experienced campaigner of this in this format, especially. The man who's played such a brilliant knock in the previous match also and showing some consistency throughout the tournament. Aloysius. Aston to Aloysius. This time slower pace of delivery. And wicket keeper gathered the ball comfortably. So after completion of the two deliveries, score was up to 3 on the board. Right arm over the right arm batter. This time, oh, clean bowled him. Batter wanted to drag the ball from the outside of the off time to onside region. Slightly bat get outside edge of the bat, and ball hit it to the stumps, and bells are disclosed here. So wicket number 1 back to the pavilion, 1 back to Hutch. And it's a big wicket. Aloysius departs. So after departure of the Aloysius, new batter, jersey number 23, Lawrence. Aston provides the breakthrough. Oh, this time wanted to go for the expensive try, and he wanted to go for the pedal sweep towards the onside region, completely missed it. And this time slow over pace delivery. Even wicket keeper also could not gather the ball comfortably. Very good over. Still so far conceded only 3 runs. Last 1 ball remaining. Aston to Lawrence. This time lofted through the line in the air. And satisfied with the single here. So 2. So couple of runs added to the board. Score moves up to 5 on the board after completion of the first over. Score moves up to 5. Jackson, the man who got a 2 man of the match rewards in this tournament. Oh, this time lofted. Oh my goodness, dropped it. Grecian is the fielder over the deep long off region. Almost carried that cat ball, popped out of his hand. Batsman survives here. Batsman Talvin got a lifeline here. Can he utilizing this left line? Let's wait and see. This time lofted through the line. It's gone all the way for the maximum one. What outstanding stuck from the batter Lawrence, using his speed, hammered it straight down the ground to a deep long, and it's a huge 6. Score moves up to 12. This time he wanted to go for the one more expensive try towards onside region. Couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 14. So far it's an expensive over from Jackson. Right arm over the wicket to the right hand batter this time. Oh, he wanted to repeat that stroke. This time ball keeping very low. You missed you. Clean balled him. Is gone. He wanted to repeat the stroke again and again. This time a batsman losing the rhythm here. And stumps are uprooted here. Wicket number 2 back to pavilion. Score remains 14 on the board for the loss of the 2 wicket. Second on the progress here. This time wanted to go for the cheeky single. Played nicely towards the short covers region. And he stopped that certain single. Even batter got enough time to get a couple of runs. That couple of runs score was up to 14. Slightly bit fumble by the wicket keeper. In the form of a vice, one more additional score was up to 17. After completion of the 2 overs, score was up to 17. And little bit expensive over comes to an end. Conceded 12 runs. In this previous over, 17 on the board for the loss of the 2 wicket after completion of the 2 overs. The new bowler and skipper of Vijay himself takes guard here to bowl this penultimate over. Oh, this time just gently pushed towards the deep short extra cover region. Ball sailing over his head for the declared region. Score moves up to
19. Which the new batter this time lofted it and straight to the hands of the fielder. Lack of power behind the stroke, not generates the power, and did not get the distance and did not get the elevation. He finds the fielder over the deep long on region. Not wrong with the short selection, but wrong with the placement. Absolutely, it's a sloppy one from the batter. Score remains 19 on the board for the loss of the 3 wicket. And the new batter, Vivek, skipper. Stamp played nicely towards the deep mid wicket region. One more additional added to the board. And it's a high voltage contest between Rosario Super Kings versus Royal Challengers Rosario. Telvin played nicely straight down the ground. One more additional added to the board. Around 35 to 40 also respective total in the evening session. Wind is flowing towards the opposite direction. Oh my goodness, a fumble by the fielder. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. With that couple of runs, score moves up to 23. Last one ball remaining. Stamp played. Batsman just shuffling across the line, played nicely towards the onside region. Over number 3 comes to 9. After completion of 3 overs, score moves up to 25 on the board for the loss of the 3 wickets. Next match will be played between match number 9. Strike Force Rosario versus Glory Hunters Rosario. Please come forward for the toss. Strike Force Rosario and Glory Hunters Rosario captains. A new bowler brought in. That Vishal is the bowler. Such a brilliant bowling display from Vishal. This time he bowls the ball along the carpet. Batsman just wanted to go for the expensive try, completely missed it. Talvin is on strike. Just swing of his bat. This is a better line. Much needed daughter deliveries. Much needed daughter deliveries in death over. 25 on the board. This time, oh my goodness. This could be a disaster here. He wanted to take that cotton ball, completely missed it. Within a fraction of a second, a reaction from the bowler. Oh, choose the full toss delivery. Clean balled him and is gone. Skipper back to the pavilion. Score remains 26 on the board in this over. So far considered only single run and picked up a 1 wicket. That shows his bowling figure. The new batter. Kishore. Slightly bit incoming delivery, slightly bit leg spin one from Vishal. What a tidy over. What a tidy over. What an economical spell from Vishal. Look at that leg spin deliveries. Oh, using his feet and showing some football skills here. In cricket, in underarm cricket, we can see some football skills. So after completion of the first innings, score moves up to 28 on the board. 29 is the target in front of them, team Rosario Super Kings, to win this match. Next match will be played between Glory Hunters Rosario takes on Strike Force Rosario. Captains.
ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಹಾನ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಗ್ರೀಶನ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಿಟಸ್ ರವರ ಜೋಡಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಿತು ಇಂದಿನ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿಯೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡವಿದು ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಆಸ್ಕರ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ನೇರ ಗುರಿ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಕರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಲಹಸ್ತ ಎಡಗೂಟ ಅರ್ಥಾತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅವರದ ವಿಕೆಟ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಸ್ಟನ್ ಮಕ್ಕೇನ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರರು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ ಇದು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ, ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಂಡು ಇದು. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 3. 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 3. ಸಾಗದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬೇರೂರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಟೆಲ್ವಿನ್ ಮುಖೇನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ವಿನ್ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕ ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಕೆ ತಗಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಸುಹಾನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದರೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 21 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾಗದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. 10 on the board after completion of the 2 overs. 19 more runs needed in the remaining 12 deliveries.
ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಆಸ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಸ್ತೆಗರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 12 balls remaining, 17 to get for the victory. 12 गेंद में 17 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕಾಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟನ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಯ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದಂಡಿಸುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಟನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಜಾಕ್ಸನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಿಶಾನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವಳಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಟಗಾರ. ಜಾಕ್ಸನ್ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 balls remaining. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ವಿವೇಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಸನ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಸಾಗದಣ್ಣನೆ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕುಡಿದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಜಾಕ್ಸನ್. 1 ರನ್ನಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14, 14 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಸಾಗದಣ್ಣನೆ ಇದು ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲೈ. ವಿಶಾಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 14ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತರಿಗಳು, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವೈಡ್, ಡಾಟ್ ವೈಡ್, ವಿಕೆಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಸಾಗದ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. 20 ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21, 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 balls remaining, 8 to get for the victory. ಎಲೋಷಿಯಸ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 8 ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೋಷಿಯಸ್. ಬಹುತೇಕ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸುಂದರತೆ ದಂಡನೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 4 ಚೆಂಡು 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls remaining, 6 to get for the victory. Aloysius.
ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ 3ರ ಮುಂದೆ 6 ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಗದ ನಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಶಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹೀರೋ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿನ ರಣಕೇಕೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. They are the unbeaten throughout the tournament team, Rosario Super Kings. Congratulations, Rosario Super Kings. The player of the match awarded goes to none other than man who has bowled such a brilliant over and batted very well and deserved that man of the match. Vishal, please come forward and receive your man of the match award. At the Sale match, man of the match, Cleven D'Souza. A man of the match due to Sakar Dizim Kalte Vinadiasa. Cleven D'Souza, Kainsa Rasteri, Angasirionu, Vishalak to me, man of the match due to Man Pate Jamono Vinati Karnasao. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್. ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಸ್ಟನ್ ಆಗಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದಾಗ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್
ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹುಶಃ ಮಾಡೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶೇಕ ಆಫ್ ನೇಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಸನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣ ಇದು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎ ಸೇವ್ ಬೈ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸೇವ್ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂತಿಮ. Styles. Pramitha's craft is now ready with fresh stock to cater to all your requirements. Come and check out our latest dress materials, chikankari suits, embroidered blouses, ready-made salwars and much more. Step out in style in our trendy collection and watch the heads turn. Style has a new location with a passion for fashion only at Pramitha's Craft. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಸತತವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾನಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ವೈಡ್. ಸೊಗಸಗದ ಕಾಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಸೊಗಸಗದ ಕಾಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು. ಬೇಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾನಿ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹರಣ. ಜೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೆಂಡು ಯು ಮಿಸ್ ಐಟ್ ಯು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 11ರಲ್ಲಿ ಸೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶೇಕ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಾಸರಿ 6 ರಂತಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 runs per over. ನೆಲ್ಸನ್ ಗ್ಲೋರಿ ಅಂಟರ್ಸ್ ಅಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನೆಲ್ಸನ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗಾರ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಂಗೋಣಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟವನ್ನು ಮೊತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಹತ್ವದ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಲ್ಸನ್.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 13ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತದನಂತರ 1 ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಾಜಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ, 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಕ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 15, 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ವಿಕೆಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಶ್ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಸಾಗದ ನಡೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17, 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 3 overs ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸ್ತಕರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಓವರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅಂತೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಣ್ಣನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19, 19 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇತ್ತಣಗಳ ಕಪ್ತಾನರೇ ಅದೃಷ್ಟದ ನನ್ನೆಚ್ಚುಮೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ. ರಾಯಲ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿ ಇದು. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಓವರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದು ಅವಳಿ ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್. ಬಹುತೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19, 20 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 20 is the target to win this match. Team Glory Hunters to win this match. And 24 legal deliveries have to go. 20 to get for the victory. Asking run rate exactly 5 runs per over to win this match. And league stage last match which is played between Royal Challengers Rosario takes on Rosario Titans. Captains, please come forward for the toss.
And Wilson will start the proceedings here. Skipper of strike force. Wilson to Nelson. Down the leg stem started with a wide while defending a small total. And keeping that line and length is very effective. So important here. You can't bowl like a wide deliveries and no balls. And cheeky single. And towards his short backward point region. And just well short of the field. Almost. Conversations going on. And on field upstairs for the third umpire here. Third umpire Avinash will going to examining this decision. Let's wait and see. Whether it's out or not out, let's wait and see. If batter reached the crease, batter is safe. Let's wait and see. Decision is still pending. Titans, Rosario Titans captain, skipper of Rosario Titans, please come here. There is a Royal Challengers Rosario captain waiting for you. Out is a signal from the third umpire and the batsman has to go back. Make your way. Score remains only one on the board for the loss of the 1 wicket. Batter. Rosario Titans have won the toss and choose to ball first. So should be ready for the next match. This time it's too far away outside of the off-time wide signal from the umpire. Score moves up to 2 on the board. Oh my goodness. Hesitation between the wicket. And good recovery from the non-striker batter. Nelson. Two Nelsons. He's on strike and non-striker end. And this is the third one. Third wide so far. Score moves up to 3 on the board, giving a lot of runs in the form of wides. Wellston. This time played nicely straight down the ground towards the deep wide long off region. Little bit fumble the fielder over the deep long off region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 4 on the board after completion of the 3 deliveries. Again, right arm over the wicket to the right hand. Batter Nelson wanted to go for the sweep shot, played effectively. Nicely, delicately played towards the onside region, towards the D short mid wicket region. Anyhow, runs are getting in the form of a singles wides. Sensible cricket going on between these two pairs. Score moves up to 5. Last 2 balls remaining. This is the better line. Oh my goodness. Finds the gap between the 2 fielder of the short mid wicket and short score leg region. Ball raises to the fence to the declared area. So with that
declared score moves up to 7 on the board after completion of the 5 deliveries. What a match we are witnessing here in afternoon session. Match looks like it's completely dominated by the team Glory Hunters Rosarians. So they are now favorites here to win this match. Cricket is always an unpredictable game. It's a glorious game. It's a game of uncertainty. We can't underestimate any team. We can't underestimate any player in cricket. So over number 1 comes to an end. Score moves up to 8 on the board for the loss of the 1 wicket. 18 balls remaining. 12 more runs needed to win this match. That means asking run rate exactly 4 runs per over to win this match. And they are not bothered about the wickets and runs. And team strike force, they need to do something. They need one miracle here to win this match. They wanted a couple of dotted deliveries and regular interval of wickets here. A slight bit fumble by the short square leg in field. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to double digit 10 on the board. Just 10 more runs needed to win this match. And down the leg stump, one more wide. Giving a lot of extras. Not a good sign for them, team strike force. This time ball deflected down the pitching down the leg stump. Pitching outside of the leg stump and is appealing for the plumb in front of the wicket. Not an impact line, not a wicket hitting delivery. And one top delivery, slightly bit outside of the off time. It's a dotted delivery, much needed dotted deliveries for them team. Strike force to win this match. And ball getting deviated, deflected towards the off-stump region. By stretching his arms and given wide. Score moves up to 13. This time wanted to go for the expensive try to onside region. Completely missed it. Last 2 balls remaining. 13 on the board. This is a better line. This is a better line. Much needed dotted deliveries for them. Score remains only 13 on the board. One more wide. You can't bowl this kind of deliveries. While defending a small totals, you can't bowl wide deliveries. This time lofted in the air. Just well short of the field. Ball landed safely, bisecting the 3 fielder in a row. Ball landed safely. And bowler Royal tried his best to take that cotton ball catch. But batsman got a lifeline here. Score moves up to 15 on the board after completion of the 2 overs. That means 12 balls remaining. 5 more runs needed to win this match. Ashwit. Sensible cricket going on. He does not want any big shots. They need to hit some sensible cricket here. They need to play some sensible cricket here to win this match. Team Glory Hunters. And oh my goodness. Ball sailing over his head. He could not stop that couple of runs. Score moves up to 18. Just 2 more runs away from the victory. And it's a completely dominated performance of the team Glory Hunters. They bowled very well. Especially credit goes to the bowlers. And inside out cricketing struck towards his short covers region. It's all over. It's a comfortable victory. Congratulations team Glory Hunters register there one more victory here. Congratulations.
The man of the match award goes to Stanny. Stanny from Glory Hunters. Please come forward, Stanny, and receive your man of the match award. Atasalya man of the match award. Stanny Anka Laptele, man of the match. Manadi Kebab Valerian. Valerian Fernandez. Valerian D'Souza. Tumi Angasariano. A man of the match, you know, Sakardizem Kaltivinantiasa. Congratulations, Stanny. Well bowled man. And deserve that man of the match award. And all the best for the upcoming matches. Next match will be played between Royal Challengers. Rosario takes on Rosario Titans. Rosario Titans have won the toss and choose to field.
सर क्रीडाभिमानी क्रीडापटूंनी ICIM रोझारियो गटाक तुमचं संपूर्ण सहकार दिजे म्हणून कालते विनंती असा थंयसर स्टॉल असा केला तुम्ही थंयसर वचून असं सदुपयोग जरसो ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಣಿ ಇದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ತಂಡ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ರೊಜಾರಿಯೋ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಬಲವಾದ ಪ್ರಹಾರವಿದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕನಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ತಂಡ ಟೆಲ್ವೈನ್ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8 ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು ಒಂಟಿ ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ತದನಂತರ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ತದನಂತರ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಾಗೆ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ನೇಮ್ ವ್ಯಾರನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10 ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿ ತಂಡಗಳು ಬಹುತೇಕ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊಗಸಾಗದನೇ ಆಗಿದ್ದು ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಲ್ವಿನ್ ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರದಾರನಾಗಿ ಮಿಂಚನ್ನು ಹಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ತಂಡ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಜಾರಿಯೋ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಬಹುದೇ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟೀವನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಟೆಲ್ವಿನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ
ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾಗದನೆ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23, 23 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23. ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26, 26 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28, 28 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಓವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಶತ 14 ರನ್ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. 28 ಗಳಿಸಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ. ಲೀಸನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾಗದಂತೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಇಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 30, 30 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಕೇಬಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಉತ್ತೇರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 31, 31 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಗದನೆ ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಕಾಲ್ಚಳಕ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ 33, 33 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಬಹುಶಃ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದಂತ ದಾಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ.
ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಶಕ್ತರ ಬಹುಶಃ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ 35, 35 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೆರೆಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 38, 38 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ದಿ 3 overs. Score moves up to 38 on the board. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಇದು. ಡೀಪ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಫ್ಲಾಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 44, 44 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. White. This time I wanted to go for the expensive try towards onside region, completely missed it. And belts are uprooted here. The new batter, Icym, walks into the middle. 46 on the board for the loss of the 3 wicket. This time lofted stroke. It's gone. He got a distance. And that brings up the 50 on the board. 52 on the board. Stamp plays straight down the ground towards the deep long on region. Meanwhile, batter got enough and got an easy single. Score moves up to 53. Last one ball remaining. Final time in this over, in this innings also. Down the leg stump, wide signal from the umpire. We can see a lot of extras in this entire tournament. Stamp lofted towards the deep wide long on region. And the innings has been completed. After completion of the first innings, score moves up to, they managed to get only 55 on the board. 56 is the target in front of them. This is a huge target set by the team Royal Challengers Rosario.
ಲೆರಾಯ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಓ ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಸೊಗಸಾಗದಂತ ಆರಂಭವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ, ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್ ಸೊಗಸಾಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓ ಬಾಲ್ ವೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ರೆಸರ್ ಬುಲೆಟ್. Ball went like a treasure bullet. Within a fraction of a second, it is to the fence for 4 runs. There is a huge gap between the two fielders. Score moves up to 10 on the board. It's a shackling start. It's a dream start for him. Right. This time again, swing of his bat. Completely missed it. This time played nicely towards the short mid-on region. And a risky single taken by the batter. Meanwhile, one more additional headed to the board. Score moves up to 11 after completion of the 4 deliveries. This time played and it's gone all the way. And the batter, Lenwin, also joins the party. Score moves up to 17. Last 1 ball remaining. 56 is the target. In the 5 deliveries, they got a 17 runs. And a wide signal from the umpire. Wide +1. Couple of runs gifted here. Score moves up to 19. And the most expensive over from so far, Leroy. Final time in this over. Lenwin is on strike. Again, swing of his bat completely missed it. And even the wicket keeper also could not gather the ball comfortably by signal from the umpire. So after completion of the first over, score moves up to 20 on the board for no loss. 35 more runs needed. 35 more runs needed to win this match in the remaining 18 deliveries. Players note this one. 18 balls remaining. 35 more runs needed to win this match. Equation looks like very tough in front of them, but not easy at all. Lanville and is leading from the front. Lanville, this time choose the off-wall delivery. Played nicely towards the deep covers region. Oscar brought into the attack. Score moves up to 22. 22 on the board. 33 more runs needed to win this match. What a match we are witnessing here. We get to witness one of the fascinating encounter here. Let's wait and see. This time, it's a late cut stroke from the batter, Lanvin. It's a off-minded stroke. Third time in this. So right arm over the wicket to the right hand. Batter choose the full toss delivery. Hammered it. And one bounce into the fence for 4 runs. Score moves up to 26 on the board. 26 on the board. Lanville looks is on fire mode here. He is on fire here, Lanville. This time played nicely towards his short extra cover region. In a sloppy throw from the fielder. Wide throw from the fielder. Score moves up to 27. Still 29 more runs needed to win this match. On the leg stump, a wide signal from the umpire. One more additional headed to the board. Score moves up to 28. Time played straight down the ground towards the deep long on region. Meanwhile, the batter got enough time to get an easy single. Singles won't help for them. Definitely they need to hit at least a couple of sixes to change the complexion of this particular match.
29 on the board. This time played straight down the ground, was deep, long on region. One more additional headed to the over number. 2 comes to 9. After completion of the 2 overs, score moves up to 34, no loss. That means current run rate exactly 15 runs per over. 12 balls remaining. 26 more runs needed to win this match. Asking run rate exactly 13 runs per over to win this match. Aloysius brought into the attack to bowl this penultimate over. This time played nicely towards the onside region. So a couple of runs added to the board. And getting each and every delivery couple of runs, it's easy for them. Team Rosario Titans. They have a good maintaining healthy run rate here. This time hammered it straight down the ground, straight to the ends of the field. Did not get the elevation, did not get the distance. It lofted through the line, but straight to the hands of the fielder. Not a wrong with the shot selection, but a wrong with the placement. It's an absolutely outstanding innings. Well knocked comes to an end of a line win. The new batter, lefty batter. We can see few batters left-handers. And all the batters are right-handers. We can see only few batters are left-handers. The new batter, Alvain. Last 3 balls remaining. Aloysius to Alvain. Just swing off his bat, completely missed it. It's a dotted delivery. Must needed dotted deliveries for them. Team Royal Challengers Rosario to win this match. They are playing for the Friday again. Played nicely towards the onside region. Couple of runs added to the board. Score moves up to 36. 7 balls remaining. 20 more runs needed to win this match. Couple of sixes needed to change the complexion of this particular match. And it's a clean ball team. And batter exposing the stumps. And wanted to go, batsman giving himself some room and wanted to go for the expensive try. Completely missed it. And one more wicket down. Over completed. After completion of the 3rd over, score moves up to 36 on the board. And a very good comeback by the bowler of Royal Challengers Rosario. 6 balls remaining. 20 more runs needed to win this match. Laksha is on strike. Choosing full toss delivery. Played nicely towards a deep wide-ish long on region. And is satisfied with the single. Singles won't help for them, team Rosario Titans, to win this match. And this is a better line, slower piece of change of pace from the bowler. Played straight down the ground towards deep long on region. One more additional headed to the board. Score moves up to 38. 38 on the board. Slightly bit outside of the off tempo on that occasion. Wide signal from the umpire. Score moves up to 39. Couple of runs added to the score moves up to 41. Only formalities are left in this particular match. Finally, 1 ball remaining. I think it's a first victory for them, team Royal Challengers Rosario. So it's all over. Congratulations, team Royal Challengers Rosario. Registered their first victory in this tournament. They are now out of the tournament and got 2 points in points table. So it's a deserved victory in the last stage, league stage, last match. And it's a time to announce the man of the match award. It goes to
Talvin from Royal Challengers Rosario. Please come forward and receive your Man of the Match award. आता सल्ल्या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच मेबल डिसोजा श्रीमती मेबल डिसोजा कैसर असल्यारी हांगासर येवन मॅन ऑफ द मॅच दिवन प्रोत्साहित म्हण कलते विनंती करणे आसा. कंग्रॅच्युलेशन टाल्विन and Rosario Premier League Season 2 points table showing here. Rosario Super Kings are there on toppers here, unbeaten. Points 8 points, net run rate 2.944. Glory Hunters Rosario standing at place 2. 4 matches, 2 win, 2 loss. 4 points, net run rate 0.812. And third team Rosario Titans played 4 matches on 1 match. They won the 1 match, lost the 2 matches and 1 tie. 3 points, minus 1.06. In the standing fourth place, Strike Force Rosario played 4 matches, 1 win, 2 losses and 1 tie. 3 points, minus 2.84. So it is the first qualifier match which is played between Rosario Super Kings versus Glory Hunters Rosario. Please come forward, both team captains. Qualifier 1 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಲ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆಗಮಿಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೊಸಾರಿಯೋ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೊಸಾರಿಯೋ.
Rosario Premier League Season 2. 5 teams has been participated in this tournament. And the two top teams has been qualified for the qualifier 1 match. Rosario Super Kings takes on Glory Hunters. News from this: Glory Hunters have won the toss and choose to field first. Grecian, well played, straight down the ground towards the deep long off region. And he gets off the mark here. Extra player of Glory Hunters. Bowler name Vincent. This time lofted. Almost carried that and dropped it. Batter Cletus got an opportunity here. Score moves up to 2 on the board. Now Grecian is on strike. The man who is in form, Grecian, slightly bit outside of the down the leg stump. Wide signal from the umpire. Score moves up to 3 on the board after completion of the 2 deliveries. Vincent is the senior most player. The age is just number for him. This time played delicately, using the pace of the delivery. Just lofted towards the deep covered region. Meanwhile, a couple of runs added to the board. Score moves up to 5 on the board as per the rules and regulations of this tournament concerned. Down the leg stump, a wide signal from the umpire. Score moves up to 6 on the board. This time played towards the short covered region, and a very risky single taken by the batter. Very good running between the wicket between these two pairs, Grecian and Cletus. Score moves up to 7. One more wide. Wide deliveries would hurt for them team Glory Hunters. Winners will get the mega final. Oh, this time played nicely. This match, winners will get the ticket of mega final. Eliminator match, which is played between Rosario Titans versus Strike Force Rosario. It's a too far away outside of the option. One more wide. Score moves up to 11. One more wide. Too many wides so far in this over. Conceded a lot of wides in this over. Runs are now started to flowing here in the form of wides. And over number 1 comes to 9 after completion of the first over. Score moves up to 11 on the board for no loss. Make a pardon. Score moves up to 12. Around the wicket to the right and a batter. This time played nicely towards the offside region, and ball maybe deflected, deviated to its left, but he could not collect the ball. Stopped a certain couple of runs. With that couple of runs, score moves up to 14. Slightly bit down the leg stump. One more wide. Score moves up to 15. Runs are started to flowing here in this form of wides. This time it's a block call delivery. Ball hit to its back foot. Score moves up to 16. This time lofted through the line. It's gone. He got a distance. I think, and good stop, good save by the fielder of the divided long on region. Only satisfied with a single. So score moves up to 17. Still 2 balls left in this second over. This is an extraordinary batting display.
Look at the batting stance, the batting skills from Cletus. Perfectly, that's a glorious cover drive. Delightful one. Using his back foot, punched it nicely towards the covers region. Couple of runs added to the board. With that couple of runs, score moves up to 19. This is a better line. And good partnership going on between these two pairs. Over number 2 comes to 9. And very good over comes to 9. Conceded only 7 runs in the previous over. 19 on the board after completion of the 2 overs. For no loss. 12 balls still remaining in this first innings. They're expecting around 35 to 40 runs to win this match. 19 on the board for no loss. The bowler, Sebastian, brought into the attack here. This time lofted handsomely. Lofted handsomely. What outstanding cricketing start from Grishan. He is on fire. First 6 came from his bat. Score moves up to 25. First ball itself, it's an outstanding and magnificent start. This is going to be a one more. This is a better than the previous one. He is a dingling with the sixes in. He is showing some aggressive mode here. 31 on the board. Grishan, you beauty. Grishan, if you hit one more 6, you will get 500 rupees from Lanville. Offer has been announced here. If you hit one more 6, Lanville Sequera, offer has been announced here. If you hit one more 6, you will get 500 rupees. Oh, I wanted to go for the expensive rice. One more additional added to the board. Score moves up to 33 for no loss. This time again the swing of his bat completely missed it in the form of a vice. One more additional added to the board. Anyhow, runs are getting in the form of a vice, leg vice, and the huge ones from Grishan. This time played towards the, oh my goodness, hesitation between the wickets. Last one ball remaining in this penultimate over. 34 on the board. This time played straight down the ground towards the deep long off region. Sensible cricket going on. So over number 3 comes to an end. After completion of the 3 overs, score moves up to 35 on the board. 35 on the board. This time lofted through the line towards the deep covers region. Couple of runs added to the board. Grishan. Yes, he got a distance. He got a 500 rupees. 500 rupees from Lanville Sequera in his pocket. After the match, you can collect for him. Score moves up to 43. Unstoppable here, Grishan. Unstoppable. Unstoppable here, Grishan. This time played straight down the ground towards a deep long on region. One more additional added to the board. Score moves up to 44. This time lofted.
towards the deep extra cover region. Couple of runs added. It's an unbeaten partnership. It's a long partnership. 46. Can you believe this one? Unbelievable innings in qualifier 1 match. Cletus and Grecian. So couple of runs added to the board. Score moves up to 48. Just well short of the 2 runs in the 50 to bring up a 50 on the board. Couple of runs needed to bring up 50 on the board. And this time charging down the track, and it's all over. Innings has been completed. So after completion of the first innings, score moves up to 48. That means current run rate exactly 12 runs per over. 49 is the target in front of them to win this match. Rosario Titans captain and Rosario Titans captain and Strike Force captain, please come forward for the toss. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಗೆ Rosario Titans. ಎಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಟನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 49ರ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರವನ್ನೇ ಏರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು. ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಗೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Titans have won the toss, choose to field. ನಿಧಾನಗತಿ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4.
4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ. ಸೊಗಸಾಗ್ದಾನೆ. Oh, what a catch! What an outstanding catch! What a grab! Stunner one. Some mind-blowing catch from the field. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. ಶಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣಗಳು. ಓಹ್, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್! ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಆಸ್ಟನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 5. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರುವಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿಯೂ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 8. 2 ಬಹುಮೂಲ್ಯ ಉತ್ತರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗದ ಇದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. 10 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10. 39 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 12. 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು, ಬಹುಶಃ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಒಬ್ಬರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ 1 ರನ್ನಿನ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14. 14 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 33 more runs needed. 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ವಿಜಯ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ತಂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ತೃತೀಯ ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತದೆ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಮೆಲ್ಡನ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 21 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 balls. ಚೌಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಾರುಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 22 ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇನ್ನು 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡಲು 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ. ವಿಶಾಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು 25 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. 5 ಚೆಂಡು 25 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ. ವಿಶಾಲ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೂ ಮಿಂಚನ್ನು ಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಬಹುತೇಕ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ. ಫೇವರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧಾವಿಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು. ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಇದು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭವಿದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿಯೂ ಅಜೇಯವಾಗಿಯೂ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಟೀಮ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. They are the first finalist in this RPL season 2.
The man of the match award goes to Grishan. Welcome to Pramitha's Craft, a one-stop solution for all your fashion needs. Be it a wedding, office wear or a सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा मोहब्बतें जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू। ಎಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದರಂತೂ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಟು ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಸೋತರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಸವಿನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಡುವೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. Man of the match, Vigar Bap, Father Valerian de Souza. कहीं से रस्ते रंग से रेवनो man of the match दिवनो प्रोत्साह दीजिए मन कल देवी नदियासा. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್, ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3. ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಓ ಸಾಗದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಬಾಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಸಾಗದ ಇದು ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 10 ಆನ್ ದಿ ಬಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಓ ಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಳಿ ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಲೆನ್ವಿನ್ ತಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 16 16 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ವಿಕೆಟ್. ಚಿಮ್ಮವರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಸೆತಗಾರನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ದ ಫಾಲ್ ಥ್ರೋ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್, ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 16ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 2 overs. तशेंच ते ICM स्टॉलांत पोपाय आणि बनाना तशें सर तराची फ्रुट्स आसतली थंयसर वचून तुमी स्वीकार करचें म्हणून कळते विनंती आसा. सगळं ಸಾಗದಂಡನೆ ಇದು ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21 21 ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಗಿಂತ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡುವಂತ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಸುಂದರ ದಂಡನೆ ಮತ್ತೆ ಘೋಷಿತ ವಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯು ಮಿಸ್ ಐಟ್, ಐ ಹಿಟ್ ಯು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. DJ Walston strike ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ DJ ವಾಲ್ಶನ್ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. Upstarts for the third umpire. (26)
ಔಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಔಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 26. 2 ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 3 ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸೊಗಸದನೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28, 28 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸರಾಸರಿ 9.33 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 9.33 ರನ್ಸ್ ಪರ್ ಓವರ್. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 30. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ರಾಯಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36, 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಲು ದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗದ ರಾಯಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 36 ಗಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಂಡ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಿದು. ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 37, 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಾಲಿ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ನಿಶ್ಚಿತ್ ನೂತನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನೆ ಮನುಷ್ಯನೇ. ತಂಡದ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 37. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. 1 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 38, 38 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಬಹುತೇಕ ಸೊಗಸಾಗದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪಂದ್ಯಾಟವಿದು. ಗೆದ್ದಂಥ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2 ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಾಜಿತ ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 38 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. 39ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 39 is the target for the team Rosario Titans to win this match in the eliminator contest.
Lanvin is on strike. 39 is the target to enter to the qualifier 2 match, which is played against Glory Hunters. And all is set for eliminator second innings. Wellston leading from the front is the backbone of the team. Strike force. And it's a very good incoming delivery. Slightly bit outside of the leg stump. And huge appeal. And is appealing for the plumb in front of the wicket. Umpire unmoved. So again played nicely towards the backward square leg region. Oh, this is a better line. What else? Oh my goodness, this is absence of mind from the bowler and the wicket keeper. And stealing the runs very quickly here in the form of a lag byes. Score moves up to 2 on the board after completion of the 3 deliveries. This time played nicely backward square leg region. Sensible cricket going on. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With their single, score moves up to 3 on the board. 39 is the target. Almost is asking run rate. Exactly 10.80 runs per over. This time charging down the track. It's got a huge one. This is a massive 6. Using his feet, batsman charging down the track and breaks the shackles. And he got the distance. What outstanding and magnificent stack from Laksha. Score moves up to 9 on the board after completion of the 5 deliveries. 30 more runs needed to win this match. Match is now evenly paused, equally balanced. Still, it could be anybody's game. This time, left-handed. Oh, not much wrong with the delivery, but left-handed through the line. Have a connection. Look at the connection from Laksha. And he is celebrating here. So with that, the huge one, score moves up to 15. Over number 1 comes to 9. After completion of the first over, score moves up to 15 on the board. 18 balls remaining. 24 more runs needed to win this match. Asking run rate exactly 8 runs per over. Required run rate exactly 8 runs per over to win this match. And the most expensive over comes to 9 from Wellston. Ashit is the new bowler. This time effortless dog batsman just shuffling across the line and played towards the onside region, towards the forward square leg region as per the rules and regulations of this tournament concerned. Couple of runs added to the board. This time improvisation, innovative stroke. Reverse sweep comes to play towards the deep covers region. Couple of runs added to the board, and this is a very good move from the batter Lanvin. He knows the fact is that asking run rate almost nearly 7 runs per over and dealing with a couple of runs. This is a very good move from the batter Lanvin. And one more, and 3 back-to-back declares. Score moves up to 21. Just 18 more runs needed in the remaining 15 deliveries. This is the 4th one. Look at that paddle sweep, slog sweep shot from Lanvin. Score moves up to 23. Good batting display from Lanvin. Down the leg stump and bowler is now under pressure here. Unbeaten partnership going on between these two pair. And slightly bit, it's an incoming delivery from down the leg stump to the last 1 ball remaining. 24 on the board. 15 more runs away from the victory.
And it's over, comes to an end. Over number 2 comes to an end. Score remains 24 on the board. 15 more runs needed in the remaining 12 deliveries. Captain of Glory Hunters, please come here. They should be ready for the next match. Team Glory Hunters. Royal brought into the attack. This time played up peacefully in the air. Ball hit into the branches of the tree and landed safely. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 25. Just 14 more runs away from the victory in the remaining 11 deliveries. It could be anybody's game. It does not matter about the wickets here. Plenty of wickets in hand. And this time chipped into the air. One bounce. Collected by the fielder or the short mid-wicket region. One more additional added to the board. Now Laksha is on strike. Man who has hit a couple of sixes in this first over. Laksha. Oh, this time the swing of his bat completely missed it. Exposing the stumps and wanted to go for the expensive dive towards straight down the ground. Completely missed it. It's a much needed dotted deliveries. Much needed dotted deliveries for them. Team Strike Force to win this match. 9 balls remaining. 13 more runs needed to win this match. To win this eliminator match. Choose the full toss delivery and delicately played towards the onside region. Couple of runs added to the board. Score moves up to 28. Look at that opening partnership. Lenwin accompanied with Laksha, building that certain partnership here. 28 on the board. Oh, this time batter wanted to go for the expensive try. Completely missed it, and a very good comeback by the bowler. This is a better line. Must needed dotted deliveries. Last 1 ball remaining. Again, right arm around the wicket to the right hander batter. Laksha. Oh, one more very good over. Very good over comes to an end. For the point of view of Strike Force, score moves up to 28 on the board. And in this previous over, conceded only 4 runs. What a tidy over. It's an economical over. It's a disciplinary bowling performance from Royal. 6 balls remaining. 11 more runs needed to win this match. Six balls remaining. 11 more runs needed to win this match. What a match we are witnessing here. We get to witness of one of the fascinating encounter. It could be a nail batting finish. Let's wait and see. We're expecting the same on here. 6 balls remaining. 11 more runs needed. They need to hit at least 1 boundary or 1 6 to change the complexion of this particular match. Hopes are still alive for the both teams. It's an equal battle. Slightly bit outside. It's a no ball. Signal from the umpire. Bowler name. Apu. Now Freed is on. 6 balls remaining. 10 more runs needed to win this match. This is a choose your ball. Hammered it, gone all the way. But it's gone all the way for the maximum one. Batsman charging down the track and breaks her shackles and hammered it towards the deep long on region. It's gone all the way for the maximum one. What an outstanding and magnificent start from Lanwin. Just 4 more runs needed in the remaining 5 deliveries. And this shows the pressure here. A wide signal from the umpire. 5 balls remaining. 3 more runs needed to win this match.
Lanwin. It's a delicate blade and scores are now level. Scores are low level and it's a dominating performance of the team Rosario Titans. What an outstanding knock from Laksha and Lanwin. Only formalities are left in this particular match. All the doors have been closed for them, team Strike Force. And lofted and finished the thing. Oh my goodness, dropped it. So it's all over. It's a comprehensive victory. And celebration begins. And congratulations, team Rosario Titans. Registered there one more victory here. It's a time to announce the man of the match award. It goes to none other than man who has bowled such a brilliant over and with what an extraordinary innings and deserved that man of the match award. Lanwin from Rosario Titans. Lanwin, please come forward and receive your man of the match. Next match, qualifier 2 match, Rosario Titans versus Glory Hunters. Captains, please come forward for the toss. Captain of Rosario Titans. Captain. Atasalya man of the match Zonjukon eta Lanwin. Tanka hangasar manadik bap further Valerian D'Souza. A man of the match diuno puraskar dijamne kalti vinadesa. Congratulations Lanwin and all the best for the rest of the tournament.
Pramithas Craft, a one-stop solution for all your fashion needs. Be it a wedding, office wear or a college event, we promise to turn your ideas into customized styles. Pramithas Craft is now ready with fresh stock to cater to all your requirements. Come and check out our latest dress materials, chiknakari suits, embroidered blouses, ready-made salwars, and much more. Step out in style in our trendy collection and watch the heads turn. Style has a new location, with a passion for fashion, only at Pramithas Craft. Perseverance. That's what I'm talking about, G. You feel me? Check it. Let's go. सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा मोहब्बतें जवा हो खुला आसमां हो करे कोई दिल आरज़ू और क्या ಎಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಿರಣ್ ಅಲಿಪಾದರ್ ಅವರೇ. ಇದೀಗ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ 5:07 ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಆಡುವಂತ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I'll check. बिल्कुल सतीश सर, जहाँ तक सवाल बिल्कुल सर. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ. ಎಸ್, ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು ಖಂಡಿತ ನೇರ
ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೋತಂತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀರು ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಗೆದ್ದವರಂತೂ ನೇರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು, ಸೋತವರಂತೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮರಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿದ್ದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಣ, ಮರಣ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ದೆ. ರೋಗ ಬಂದರೆ ಹೆದರಬೇಡ, ಸಮಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಡ, ಮರಣಕ್ಕೆ ರೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಎಸ್, ಇದೀಗ ಆರಂಭದ ಜೋಡಿಗಳು. ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳು ನೇರ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತಂತ ತಂಡಗಳು ಖಂಡಿತ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗಿಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಲಿಶನ್. ಖಂಡಿತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಇನ್ ಡಿಲಿವರಿ, ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಭಿವಿವಾಕಿ. ಖಂಡಿತ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಾಂಡುಗಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾಗಬಹುದು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4-2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆಡೆಡ್, absolutely fantastic running between the wicket and couple of more run added. Total score moves on to 6 on the board. 0.3 completed for time in this over, and number call is avoid. The 1 more run gifted added. Total score moves on to 7 on the board. ಎಸ್, ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಫ್ರೀಡ್ ಇಸ್ ಆನ್. ಖಂಡಿತ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾನ, ಅಂದರೆ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದು, ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಫ್ರೀಡ್ ಚೆಂಡು, ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಆ ಚೆಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಭಿವಿವಾಕಿ. ಈ ಚೆಂಡಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದೇ ದಾಂಡುಗಾರ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9 ಓಟಗಳು, 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಪಿಚ್ ಇನ್ ಡಿಲಿವರಿ ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬಿಗೆ tremendous striker of the ball. What a shot, absolutely magnificent strike and 6 in the style. Total score moves on to 15 on the board. ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಫ್ರೀಡ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಲಾಭ ಅದು 6. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ
ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 16. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಗೆದ್ದವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತು, ಸೋತವರು ಖಂಡಿತ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. 7 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 1.1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾನ್ವಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿತ ವಲಯ ಅಂದರೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಚಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ 19 ಓಟಗಳು, ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಲ್ವೈನ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಪಿಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲವರಿ. ಚೆಂಡಂತೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ದಾಂಡುಗಾರ. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. 10ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ 21ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ 23 ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತ 2026 ಆವೃತ್ತಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಭೂತಪೂರ್ವ ಪಂದ್ಯ ಇದೀಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 24 ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಪಿಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲವರಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದರೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 12ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥಾಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 24 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ 12ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳು ನೇರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೋತಂತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀರು ಬರುವುದು. ಕಾರಣ ಇದು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವ ಮಡಿ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26. 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಈ 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 3ನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಚೆಕ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ತೀರ್ಪು. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್.
And total score moves into 26 on the board, 2.2 completed. Third time in this over. Right arm out of wicket to right hand batsman. LPWಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡಿದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27, 27. ಇನ್ನು 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 27. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 28 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ 30 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಏರಿಯಾ 32. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 comes to an end and total score moves into 32 for Knowles. ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹುದರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ತನ್ನ ನಾಯಕ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಟಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಡುವಾಗ 18 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 32 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು 32 ಓಟಗಳು. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಹಾಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಮಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 5 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು 1 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಸೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33, 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 more to go. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿನನ್ನ ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇದು. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜೆ ಇಸ್ ಆನ್. 3ನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಗಾಗಿ 3ನೆಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೆಯ ತೀರ್ಪು. 3ನೇ ತೀರ್ಪು ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು, ಅಂದರೆ ನೋ ವೈಡ್ಸ್. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಚೆಂಡಂತೂ ಅವಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 35, 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು 30-40 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 35 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಪಿಚ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 36. 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. 40ರ ಗಡಿ ದಾಟಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? 40ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ 1 more wicket back into the pavilion. DJ is on. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡುಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇವರ ಸದ್ದಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದರ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಓಟಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ರನ್ ಔಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಮ್ಸ್ ಟು an end and total score moves into 38-39 is the victory target out of 24 balls. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 39 is the target in remaining 24 balls. check. बिल्कुल सर. आ रहा है. I'll check. Check hall. ಎಸ್ 39 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ, ಗೆದ್ದವರಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೋತಂತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀರು ಬರುವುದು. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಎಸೆತಗಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನ ಎಸೆಯಲು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ನೆಲ್ಸನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ದಂಡುವಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್ ರವರು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ವಿನ್ ರವರು ನೀಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಈ ರೊಸಾರಿಯೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ವಿಭಾಗದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೊಸಾರಿಯೋ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತೂ ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆವೃತ್ತಿ 2 1 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ರನ್ ಆಡೆಡ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. 2 run added, total score moves into 3 on the board. And remaining 22 balls, 36 more run needed to win this match. Third time in this over. One more beautiful delivery. LBW ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿ ನೀಡಿದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
Yes, score moves into 5 on the board. Four ball completed. Last 2 more delivery left. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. Look at the delivery. Absolutely phenomenal bowling. And one more delivered out and total score moves into 6 on the board. Last one time in this over. पहली ओवर की आखिरी गेंद. Right arm over the wickets. और इस बार की गेंद कोई मौका नहीं. बिंदी गेंद. पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 33 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದೇ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇದು. ಕಾರಣ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಗಳು ನೇರ ಫೈನಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 33 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 balls, 33 more run needed win this match. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಉತ್ತರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ಸ್. ಸತತ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ನಿಶಾನಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 8 ಓಟಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 balls, 31 more run needed win this match. 31 for 17 balls. Second time in this over. Right arm over the wicket. One more beautiful delivery and one more wicket back into the pavilion. The big fish in the net. Bowled out. And one more wicket back into the pavilion and total score moves into 8 on the board. Magic band is on. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸಂದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತ್ ಇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಗಿ. ಖಂಡಿತ ಇನ್ಸೈಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದು ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಕೇರಳ. ಪಿಚಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಿದೆ. 1.3 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 15 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 29 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರೇ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರೋಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಸಿಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14 balls, 28 more run needed win this match. 14 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 28 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1-2 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು 1-2 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯು ಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಈ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪಂದ್ಯ ಸೋಲುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ. ಖಂಡಿತ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ 15 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
2 ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂದರೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅರ್ಥಾಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 12ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 2 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ರೋಚಕ ರಣರೋಚಕ ಈ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು 10 ಅಥವಾ 12 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಸಿಬಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಓವರಿಗೆ 12ರ ಸರಾಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಸಿಬಿಡಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳು, 10 ಚೆಂಡು. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕೈ ತಟ್ಟುವ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಸ್ಕೋರ್ moves into 20 on the board in remaining 19 of 9. 9 ಚೆಂಡು, 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲಾನ್ವಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ on ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. clean bowls and one more wicket back into the pavilion. Wicket number 2 depart and total score moves into 20 on the board. The last 8 balls, 19 more run needed win this match. 8 to go, 19 to get. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕುತೂಹಲದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಬಾಲ್ಸ್, 8 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರಮಿಸಿ, 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಒಡೆಯಲಂತೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 80% ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು, ಖಂಡಿತ 20% ಮಾತ್ರ ದಾಂಡುಗಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ತಂಡದ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಂಡಿತ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಿಲ್ಲರ್. 6 to go, 18 to get. 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೋಲಲ್ಲವಯ್ಯ, ಸೋತ ತಕ್ಷಣವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೋಲು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಲು. ಬಂದಿದ್ದೀರ ಬೆಲೆಗೆ, ಮರಳಿ ಹೋಗುವಿರ ಮನೆಗೆ. ಒಂದಾದರೆ ಜಿಂಕೆ ಮರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚಿರತಮರಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬೇಟೆ. ಸೋಲನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಸೋಲದೆ ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ಮಂದಹಾಸ, ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 to go, 16 to get. 1 big shot. 1 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು. 1-2 ಸಿಕ್ಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಎಚ್, ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸುವಾಗ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 13 ಬೇಕಾಗಿದೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಈ ಚೆಂಡು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಚೆಂಡು. ಈ ಚೆಂಡಿಗಂತೂ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ
ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಸಿಲುಗಳ ಸದ್ದಗಳು, ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡಿನ ಸದ್ದಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3 to go, 13 to get. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಿಚ್ ಇನ್ ಡಿಲವರಿ. ದಾಂಡುಗಾರ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಖಂಡಿತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 to go, 12 to get. 1 big shot, ಡಿಸೈಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಯಸ್, ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 to go, 11 to get. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 11 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೀಡ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀಡ್ ಇಸ್ ಆನ್. ದಾಂಡುಗಾರರು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯಲಂತೂ ಖಂಡಿತ ಈ ಚೆಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದೇ, ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 99.99% ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ವಿಜಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 1 ಚೆಂಡು 9 ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸೆತಗಾರ. 1 ಚೆಂಡು 8 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋರಿ ಹಂಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಾಪುಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೊಸಾರಿಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 2. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್. Hello. Thank you, Naufal. In the previous match, man of the match award goes to Sebastian from Glory Hunters. Sebastian, please come forward and receive your man of the match award. And I request the captain of Rosario Super Kings and Glory Hunters captains, please come forward for the toss. It's a battle between a mega final between the two teams, Rosario Super Kings versus Glory Hunters. A man of the match, Shrimati Priscilla Norona. आणि देऊन आमका प्रोत्साहन दिजे म्हणून कळती विनंती आसा. Sebastian, well played man, and all the best for the mega final. Captains of Glory Hunters and Rosario Super Kings, please come forward for the toss.
Captains. Hello. Captain of Rosario Super Kings and Glory Hunters. Please come forward. Officials. Mr. Naufal, Mr. Avinash and Austin did a great job behind the success of this tournament. And as a scorer, Suman and Trishal did a great job behind the success of this tournament. I would like to thanks to all the officials of this tournament. We have the two captains, Mr. Vijay from Rosario Super Kings, and captain, one more captain. Umpire. Two finalists of Rosario Premier League Season 2 2026. It's a big applause for them. Team Rosario Super Kings and Glory Hunters. Put the hands together. All spectators, those who gathered here. And it's time to mega final between the two most successful franchises. And it's a call from Rosario Super Kings skipper Vijay. And toss won by Team Glory Hunters. Congratulations, Team Glory Hunters. They won the toss in mega final and their decision is still pending. Captain, decision please. Choose to bat first. Bat first. It's a brave-hearted decision taken by the skipper of Glory Hunters. Glory Hunters have won the toss and choose to bat first. So Rosario Super Kings captain, please set your field as soon as possible. We are running short of the time here. Almost it's close near to the 6 o'clock. Please cooperate us. One more mega final remaining. Please set your field as soon as possible. Captain, please set your field. Please.
Umpires start the match. Hello. Yes, we're all set for the mega final for Rosario Premier League Season 2. Rosario Super Kings versus Glory Hunters. And the bowler Aston brought into the attack to bowl this first over. Sebastian is on strike. He's a senior most player. Age is just number for him. He's a champion player. The man who's got a reward in the previous match. Oh my goodness. Almost is close to the stamp. Oh my goodness. It's a wide throw from the field. Call of a second one. He refused to take a couple of runs and gets up the mark in the form of buys. With the bat. I think it's with the bat. And Sebastian gets off the mark here with the brace. Score moves up to 1 on the board. Stimulated 4 overs format. Mega final is in progress here. And all the spectators, those who are gathered, so heartily and warm welcome to all the cricket lovers for this tournament. Such a hard work, dedication and love towards the cricket from ICYM Rosario unit proudly presents this tournament, the most prestigious tournament organized for the parishioners of Rosario Church parishioners. So score moves up to 2 on the board after completion of the 2 deliveries. Third time in this over. This time ball deflected down the leg stump, wide signal from the umpire. Keeping that line and length is very effective in cricket here. It's so important in cricket here. This wanted to go for the sweep shot. Oh, it's a huge uphill. Wanted to go for the sweep shot, completely missed it. It's more than it's a precious dotted delivery. Score remains 3 on the board. Fourth time in this over. This time played nicely towards the deep mid-wicket region. One of his favorite shot, and scoring is zone. With that, a couple of runs, score moves up to 5 on the board. So far, such a brilliant start from the both teams. It's fighting, battling hard for the victory here to become the champions. Look at that trophy here. Such a beautiful trophy. Let's see who is the champions and who is the runners of this battle. And by signal from the umpire, with that by score moves up to 6 on the board. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ICYM ರೊಸಾರಿಯೋ ಘಟಕ ಇದರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಟಾಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಇನ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅಪ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ here. Third umpire check whether it's out or not out. I think the bat is in her. Let's wait and see. It is the third umpire, Austin, examining this decision. Hopes are still alive for the batter. And the out signal from the third umpire. Finger goes up. This is the first disaster. And it's a big wicket down. Big fish in the net. Denzel departs. Score remains 6 on the board for the loss of the 1 wicket. And a very good tidy over comes to the end of Aston. Conceded only 6 runs. The new batter walks into the middle. Nelson Montero. One more most experienced campaigner throughout the tournament. The man who's bowled such a brilliant bowling department. Look at his bowling spells in the previous matches. The bowled such a brilliant bowling throughout the tournament. Down the leg stump, wide signal from the umpire. Jackson, one more most experienced campaigner.
Always leading from the front. Is a key man. Is a trump card of the team Rosario Super Kings. Score remains only 7 on the board. Second time. This time right arm over the wicket. Ball slightly getting spun on notification. And wicket keeper Vishal collect the ball comfortably. No damage has been done here. Nelson is on strike. Jackson to Nelson. Third time in this over. This time chipped in there straight. Oh my goodness. Almost touching his arms. And batsman survives. Batter got a lifeline here. Missed it. Dropped it. Score moves up to 8 on the board. Jackson to Sebastian. Right arm over the wicket to the right hand batter. Batsman wanted to go for the defensive stroke to the short silly mid off region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 9 on the board. Rosario Premier League Season 2. Last match is in progress. Mega final is in progress here. We get to witness on one of the fascinating and oh my goodness! You miss, I eat you! Clean bowled him and celebration begins here. Why not? Score remains only 9 on the board. It's a dominating performance throughout the tournament for the team Rosario Super Kings. Last one ball remaining. What an outstanding delivery. What outstanding, keeping that line and length very effective here and completely missed it. Batter wanted to go for the defensive stroke towards the onside region and it's a big fish in the net and one more wicket. Sebastian batter Nelson departs in the new batter Melton. Oh my goodness, consecutive back-to-back wickets, back-to-back wickets. And Jackson, look at that bowling department of the team Rosario Super Kings. They are playing like a old version Chennai Super Kings team. So 9 on the board for the loss of the 3 wickets. 3 disasters. What outstanding bowling display. Absolutely delightful here. Jackson conceded only 3 runs and picked up a 2 wicket. What a great spell. What a dramatical spell. It's a dramatical collapse of the team. Glory enters. They are now deep in trouble. Vijay brought into the attack and oh my goodness. Oh, it's excellent work behind the stump from Vishal. Batsman survives here. 9 on the board for the loss of the 3 wickets. What a match is in progress here. It's a completely team effort throughout the tournament. They are still unbeaten throughout the tournament. Can you believe this one? It shows it's a all-rounder performance. They bowled very well, batted very well, fielded very well. It's a team effort. It's none other than team Rosario. Oh my goodness, almost, oh my goodness. At least saved 1 run almost. It's a declared couple of runs. With that couple of runs, score moves up to 11 on the board. Third over the progress here. Vijay to Sebastian. Choosy off volley delivery. Played nicely towards the onside region. One of his favorite shot. The man who's played such a brilliant knock in the previous match also. Sebastian. Remember the name. He's a key man. Age is just number for him. What an outstanding all-rounder display from Sebastian. This time plays straight down the ground towards the deep long on region. Meanwhile, batter got enough time to get an easy single. With that single, score moves up to 14 on the board. Still 2 balls left in this penultimate over. Vijay to Nelson. Batsman wanted to go for the defensive stroke. And last 1 ball remaining. So far, conceded 5 runs in this particular over. Such a brilliant bowling display from skipper. Batter wanted to go for the switch it. And improvisation comes to play. Innovative stroke. With that innovative stroke, a couple of runs is got. Score moves up to 16 on the board after completion of the 3 overs. 16 on the board. That means current run rate exactly 5.33 runs per over. Still 6 balls remaining in this first innings. So let's wait and see how much they get at the target team like Rosario Super Kings. They have a good batting department, especially
Grishan, Jackson, Vishal, and Cletus would be the part of this tournament. It's a very good sign for them. Team Rosario Super Kings dominating throughout the tournament. Vishal brought into the attack to bowl this final over. This time played nicely towards the onside region, deep square leg region. One more couple of runs added to the board. With that couple of runs, moves up to 18 on the board for the loss of the 3 wickets. Vishal to Sebastian. Right arm over the wicket to the right hand batter. Sebastian batsman charging down the track, played nicely towards the deep wide Islam, using his feet and stop that certain boundary, which is the fielder. Skipper leading from the front. And one shot called by the umpire. So one shot, that means 19. One shot to the umpire. Okay. Again played. Oh my goodness. Almost it's a cotton ball. Chance of a cotton ball is there. Is put down. Last 2 balls remaining. 20 on the board. Nelson is on strike. Vishal to Nelson. Again played delicately. Exclusive timing behind the stroke. And look at the footwork from the batter. One more additional added to the board. Score moves up to 21 on the board. And this time lofted straight to the hands of the fielder. Grishan does not make any mistake. And one more wicket down. And team Rosario Super Kings dismantling the batting line of Glory Hunters. What a absolutely, it's a brilliant bowling display. Absolutely brilliant bowling display. They were restricted only 21, 22 is the target. Managed to get only 21 on the board. 22 is the target to become the champions of RPL Season 2. As especially it's a lot of supporters for the team Rosario Super Kings fans, and it's waiting for the green signal for the umpire. Last 1 innings remaining in this RPL Season 2. For hat-trick sixes, 500 rupees reward has been announced from Lanville Sequera. Grishan, you have one offer. Down the leg stump again. Wide signal from the umpire. Score moves up to 2 on the board. Nelson this time choosy off volley delivery. Almost it's a low full toss delivery, but converting that low full delivery into expensive try is so important here. They need to play some century, or using his feet
Stop that certain single. What an outstanding fielding display from Nelson. Extraordinary, outstanding here, Nelson. Throughout the tournament is bowled such a brilliant bowling, batted very well, fielded very well. It's a complete 360. Oh my goodness! Can you believe this one? What a great delivery from Nelson. Sweet revenge taken by the bowler, and Grishan departs. The man who is in form back to the pavilion. What a great delivery from Nelson. Score remains only 3 on the board for the loss of the 1 wicket. 22 is the target. The new batter, Vishal, walks into the middle. They need to play some sensible cricket here to win this match. Last couple of deliveries left in this over. They does not want any big shots here to win this match. Team Rosario Super Kings. This is a sensible cricket. Clever batting. Oh my god, little bit fumble by the short covers region fielder. That fumble allows the batsman to take a couple of runs. With that couple of runs, score moves up to 5 on the board after completion of the 5 deliveries. What a match we are witnessing here. Rosario Premier League Season 2. I would like to special thanks to all the donors of contributions for these pillars. They are the main pillars behind the success of this tournament. Sponsors are our main pillars behind the success of this tournament. Again, this time, oh my goodness, hesitation, oh my goodness, opportunity which is created. Easy opportunity which is created, but could not grab that opportunity. Batsman service here, score remains only 5 on the board for the loss of the 1 wicket after completion of the first over. And here comes the equation, 18 balls remaining, 17 more runs needed to become the champions of RPL's Season 2. And Cletus is on strike. Bowler name Sebastian brought into the attack to bowl the second over. They need to play according to the condition of the match. Reading the condition of the match is so important here. Sebastian to Cletus. This time delicately played towards the Kawas region. And batsman is safe in a very risky single taken by the batter Cletus. Meanwhile, so score moves up to 6 on the board. Sebastian to Vishal, jersey number 18. Down the leg stump and by signal from the umpire. One more additional added to the board. Anyhow, runs are getting each and every delivery. That's a good sign for them, Team Rosario Super Kings. 7 on the board. Just 15 more runs away from the victory. In this mega final, what a match we are witnessing here. Slightly bit outside of the off track. This is a perfect line. This is a better line. Must needed dotted deliveries for them. Fourth time in this over. Sebastian down the leg stump, deflected down the leg stump. Wide signal from the umpire. So with that wide, one more additional added to the board. Score moves up to 18 on the board. Keeping that line in length is very effective. So important here, Sebastian. This man, batter wanted to go for the inside out cricketing stroke, and good sportsman spirit. Good sportsman spirit from Cletus. And himself walking towards the pavilion here. Score remains only 8 on the board for the loss of the 2 wickets. Ball slightly getting edge of the bat, and wicket keeper took that brilliant one. 8 on the board for the loss of the 2 wicket. 14 more runs needed in the remaining 14 deliveries. Match is now evenly poised, equally balanced. Still, it could be anybody's game in the new batter.
The man who is in form, Jackson. Jackson is the new batter. Sebastian to Jackson. Right arm over the wicket. Bowling away from us. This time lofted, chipped into there. Straightforward catch. And it's a half-minded stroke. Batter wanted to go for an unnecessary risky shot. That pays the penalty for it. They need to play some sensible cricket here. But they wanted to go for the expensive drives. That pays the penalty for it. It's a big fish in the net. Jackson departs. So after departure of Jackson, the arrival of the new batter, Vijay, skipper of Rosario Super Kings. Last one ball remaining. And all the responsibility on his shoulder. Vijay, 8 on the board for the loss of the 3 wickets. Can he provides the one more breakthrough here, and it's a sloppy one. Wide signal from the umpire. Score moves up to 9. 13 more runs needed in the remaining 13 deliveries. What a match. What an interesting battle so far of this tournament. This is a mega final is in progress. Deflected down one more. And keeping that line in length is a wide signal from the umpire. And this is a not good sign for them, team Glory Hunters. And losing that line and length in this last delivery. Not a good sign for them, team Glory Hunters. And slightly better, it's an incoming delivery. Over number 2 comes to 10 on the board. Current run rate exactly 5 runs per over. 12 balls remaining. 12 more runs needed to become the champions of Rosario Premier League Season 2. The bowler, Stanley D'Souza. Batter wanted to go for the expensive drive. Oh my goodness, he's appealing. And finger goes up. This is a huge moment. Team Glory Hunters getting the moment at this right moment. Momentum shifting towards the Glory Hunters. Vishal departs. 11 balls remaining. 12 more runs needed to win this match. What a match. Spectators on their edges of the seat and watching this thriller contest. This time is a better delivery. Oh my goodness. He's appealing from in front of the wicket. Was slightly down the leg stump. Pitching down the leg stump, and it's an incoming delivery. 10 for the loss of the 4 wickets. Oh, this is a better one. One more disaster. Wickets are fumbled here. Can you believe this one? Throughout the tournament, they are unbeaten. 9 balls remaining. 12 more runs needed. They lost the 5 wickets. And the skipper, Ashton, walking towards the crease. All responsibility on his shoulder. As the owner of Rosario Super Kings. 9 balls remaining. 12 more runs needed to become the champions. Hopes are still alive. And slightly bit down the leg stump.
Wide signal from the umpire. This is a close contest between Rosario Super Kings versus Glory Hunters in mega final. And this time played. Oh, they need to play this kind of strokes here. They need to play these kind of strokes here, Team Rosario Super Kings. Score moves up to 13. Just 9 more runs needed in the remaining 8 deliveries. Stanley D'Souza. What an outstanding over. Oh, this time ball deflected down the leg stump. And slightly beat. Oh, this time. Oh, my goodness. Opportunity which is created. Oh, excellent. Stealing runs very quickly. Stealing runs very quickly. Score moves up to 15 on the board for the loss of the 5 wicket. 7 balls remaining. And equation looks like a very tough. Not easy at all for the both teams. They lost the 5 wickets. 7 balls remaining. 7 to get for the victory. And it's a more than it's a precious dotted delivery. 6 balls remaining. 7 more runs needed to win this match. What a match we are witnessing here. What an outstanding tournament organized by the Icym Rosario unit. And all the credit goes to the entire organizing committee of Icym Rosario unit behind the success of this tournament. And Rosario cricket friends also doing a great job behind the success of this tournament. So all the credit goes to the 2 organizing committee, RCF and Icym Rosario unit. Such a spills, thrills and unparalleled entertainment for the crowd here in Rosario Church Ground. 6 balls remaining, 7 to get for the victory, 6 for tie, 7 for victory. Let's wait and see. This time batsman charging down the track and wanted to go for the expensive drive. Vincent is the bowler. Can he restrict 7 runs? Let's wait and see. All eyes on Vincent. Right arm over the wicket to the right-hander batter Vijay. This time played straight down the ground towards the deep long on region. And a very quick single taken by the batter. 4 balls remaining. 6 for victory. 5 for tie. Note this point, batters. 5 for tie. 6 for victory. Super. Right arm over the wicket to the right-hander batter. Oh, this is sloppy one. Fumble from the bowler. 4 balls remaining. 5 to get for the victory. And played delicately towards the back forward square leg region. 1 more additional added to the board. 3 balls remaining, 4 to get for the victory. They need to play some sensible cricket here. Team Rosario Super Kings. Let's wait and see. A slight bit fumble by the short covers region field. Couple of runs added to the board. 2 balls remaining. 2 to get for the victory. What an interesting battle. It's a close contest. It's a close contest. Oh my goodness, it's more than is. I think chance of a run out. Chance of a run out in North Shagaran. And the scores are now level. In the form of boys, 1 more additional added to the board. Oh my goodness, what an outstanding mega final. What a fabulous mega final. What a marvelous one. Thriller one. Excited one. Last 1 ball remaining. 1 to get for the victory to become the champions of Rosario Premier League Season 2. Hopes are still alive. Aston is on strike. Can he become the hero? Oh, decider delivery of this mega tournament. Mega tournament. Decider delivery have to go.
Scores are now level. Opportunity which is created in the non-striker end and could not grab that opportunity. Misses that run out chance. One ball remaining. One to get for the victory to become the champions. Last delivery. Have to go. Last delivery. Decider delivery to become the champions. And it's all over. Congratulations. Congratulations, Team Rosario Super Kings. And this is a thriller. This is a celebration begins here. And it's a huge celebration. Throughout the tournament unbeaten here. DJ, congratulations. Team Rosario Super Kings. Runners team Glory Hunters. Olsen.
So players, how's the Josh? Players, how's the Josh? विनंती करता हांगासर जमल्या स प्लेयर्सांनी दयेकन हांगा मुखार येवन तुम्ही लाइन अप करच्याक हांव विनंती करता सर प्लेयर्सांनी along with your owners, captains, तशेंच players हांव विनंती करता सर्वांनी दयेकन हांगासर मुखार एक लाइन अप करचे एक मोठे वॅलिडिटी करता मागीर तुम्ही रात मुसर बसून सेलिब्रेट करी येत काय प्रॉब्लेम ना या रप्प एक पटी फिनिश करून सोड्या ऑल द टीम प्लेयर्स फास्ट थंयसर क्राउडान कोणी म्हणी आमचे प्लेयर्स असल्या दयेकन मुखार येचे म्हणून हांव विनंती करता ओके रोझेरियो सुपर किंग्स हांगासर रोझेरियो सुपर किंग्स हांगासर एक स्ट्रेट लाइन करा रोझेरियो सुपर किंग्स नेक्स्ट रोझेरियो टाइटन्स टाइटन सेकंड लाइन टाइटन्स रोझेरियो टाइटन्स सेकंड लाइन थर्ड जावन आसा ग्लोरी हंटर्स थर्ड लाइन ग्लोरी हंटर्स हांगासर थर्ड लाइन ग्लोरी हंटर्स द फोर्थ लाइन रॉयल चैलेंजर्स रोझेरियो Royal Challengers Rosario. Royal Challengers Rosario. Next, Rosario Super Kings is all, or took yeah. Huh? Strike Force Rosario. Strike Force Rosario. How many करता? Strike Force Rosario. Hazo Malak. तशेंच आयकॉन प्लेयर ताजेवटूक ताजे स प्लेयर्सांनी दयेकन एक गडी बोर मुखार येवच्याक हांव विनंती करता स्ट्राइक फोर्स रोझेरियो डीजे वॉटसन Wilson. देवबरी सांज दिवं तुमकां सुमेस्तांक आज हांगासर रोजाई फिरगजकारांक मांडून हाडल्या रोझेरियो प्रीमियम लीग सीझन 2 हे कार्य तुम्ही नसल्यार हे कार्य खंडीत जावंक जायनातले सो देखून सर्वांनी एक जोरदार ताल्यांनी तुमकां तुमी अभिनंदन पाठोवचें प्लेयर्स हाउज द जोश येस स्टील हाय सकाळी 9 वरां सुरू जाल्ले आता 6:30 वरां जावन 7 वरां जावन आयली तुमचो जोश आणखी देवना हांगासर आमच्या मुखार आसले 5 टीम रोझेरियो सुपर किंग्स बोबगला रोझेरियो सुपर किंग्स स्ट्राइक फोर्स रोझेरियो रोझेरियो टाइटन्स रॉयल चॅलेंजर्स रोझेरियो आणि ग्लोरी हंटर्स येस हांव विनंती करता आमच्या मुखार आसात आमचे फिरगजचे विगार बाप तशेंच उपाध्यक्ष माने सिरिल रोझेरियो दयेकन तुम्ही हांगासर मुखार येवच्याक हांव विनंती करता आमची कार्यदर्शी आयडा फुर्तादो तुम्ही खंय आसल्यार दयेकन हांगासर मुखार येवच्याक वय आता ट्रॉफीज दिवचे पहिले आयचे दिसाचे मॅन ऑफ द सिरीज आम्ही ह्या विशयांत तांचे नाव काडटले हांव विनंती करता कार्यदर्शी आयडा फुर्तादो तुम्ही दयेकन मुखार येवन आयच्या दिसाचे मॅन ऑफ द सिरीज हाचे ट्रॉफी तांकां हँड ओव्हर करच्याक मॅन ऑफ द सिरीज एनी गेसेस जॅक्सन फुर्ताडो
हांव विनंती करता जॅक्सन फर्नांडो तुम्ही मुखार येवचे आणि तुम्ही हे प्राइज काडूचे. Jackson Furtado from Rosario Super Kings. Next, best batsman. Any guesses? Best batsman. Mr. Lanvil Montero. Mr. Lanvil Montero, Rosario Titans. Next sound asa the best bowler. Any guesses? Best bowler. Mr. Sebastian, Glory Hunters. मस्त देव बरें करू फादर तुमका. हांव विनंती करता आत्तां चल्ल्या फायनल्स ह्या मॅचचो मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर जॅक्सन फुर्ताडो, रोजारियो सुपर किंग्स. हांव विनंती करता उपाध्यक्ष सिरिल रोझेरियो तुम्ही दयकन प्राइज फंडच्याक. हांव विनंती करता आयचे दिसाभर सगळो दीस आमच्या ओट्टुकूच ह्या ग्राउंडार उपस्थित जावन आमकां सपोर्ट केल्या आमच्या विगार बापातावन एक मोठो संदेश. म्हज्या मोगाच्या खेळगड्यानो सकाळी जावं येदोळ म्हणसर परत्या संतोषान उमेदीन एकवटान आनी फिरगस कुटुंबाच्या स्पिरितान भाव बांधवपणान तुमी वापरबायन हो खेळ तुमी खेळले हाते तुमकां अभिनंदन. होच स्पिरीट खेळांत हे आसलो मुंदसून आसूंदी आनी वो टीम स्पिरीट केदाळय आसूंदी आनी अशें अनेक वर्सां जाल्यार आनीक चड उमेदीन आनीक चड टिमां येवन दीत आनी अशें आमचे फिरगस कुटुंबाची खेळा स्पर्धा दिये सिजन समेत परजळोवंक जाय म्हणून हांव उलो दितां तुमकां समेस्तां की देव बरें करूं. ओके देव बरें करूं फादर तुमकां. तुमकां सर्वांक गुत्ता असल्या प्रकार रोसेरियो प्रीमियम लीग सीझन 2 बोका प्रीमियम बोका आता येस. सो रोसेरियो प्रीमियर लीग सीझन 2 हे कार्य करीचे जाल्यार आजो फाटलो जायतो वावंट काडलो आसा. सो ह्या वावंटा फाटल्यान तांचे नांवां काडचे पयलें आयचे दिसा सगळो दिसभर आमच्या सांगाता कमेंटेटर जावन आमच्या सांगाता असले मानेस्त किरण. हांव विनंती करता मानेस्त किरण तुमी दयेकन हांगासर मुखार येवन आमच्या विगार बापातावन एक मोठवी काणी काणवनशाक. कमेंटेटर सगळो दीस उलोवचें कांय इजी काम न्ही. तुमकां गुत्ता असल्या प्रकार आल्लें पुरा पळोवन मॅच कालें पुरो जावन आसता तें पुरा पळोवन तांणी जायते ऑब्जर्वेशन दिवन ते खेळगड्यांच्या मदें झगडे जायनातले बरी करना ते मॅचाचे रिमाइंडर्स पुरा दिवन तुमकां बऱ्या तरान आयचे मॅच तांणी मनोरंजन जावनशा केला. मानेस्त किरण तुमकां मस्त देव बरें करूं. नेक्स्ट आमच्या मुखार आसात मानेस्त अविनाश, नौफल आनी ऑस्टिन. आयचे दिसा सगळो गेम तांणी अंपायरींग करन आमकां सहकार केला. अंपायरींग करून त्या वताक रावन आमकां जायत्यांक खंयचे झगडे जायनासतना बऱ्या क्लीन रुल्स सगळ्यांक एक्सप्लेन करून सगळ्या कॅप्टन सेशन्स ओनर्सांक एकठांय करून तांणी बऱ्या तरान मॅच चलयला. हांव आतां विनंती करता मानेस्त अविनाश, नौफल अँड ऑस्टिन दयेकन तुमी मुखार येवचें आनी विगार बापातावन एक मोठवी काणी काणवची. सर केलगड्यातावन जोरदार ताळयो. हांगासर आयचे दिसाचे सगळे स्कोरिंग केल्लो जावन आसा मानेस्त त्रिशाल. हांव विनंती करता मानेस्त त्रिशाल तुवें दयेकन मुखार येवनशाक. नेक्स्ट जावन आसात आमचे आयचे दिसाचे सगळे टुर्नामेंट लाईव्ह चलोवन
आमकां थर्ड अंपायरिंगाचें काम परत ताणीच आमकां हेल्प केला ते जावन आसा इनसाइट मिडिया आयचे सगळे मॅच तांणी लायव्ह कंडक्ट केला इनसाइट मिडिया टीम तुमी दयेकन हांगासर मुखार येवचे आनी एक मोठी काणी काणगोंची ओके सो ट्रॉफी काणगोंचे पयले हांव सर्वांक धन्यवादाची उतरां पाठोवंक आशें येता RPL सीझन 2 हे टुर्नामेंट आमी नोव्हेंबर म्हयन्यांत प्लॅन केल्ले पूण अकस्मात विविध तराच्या रिजनान आमकां हे टुर्नामेंट चलोवंक जावं नातले सो तशें जाल्ल्यान आमी हट्टान एक 4-5 जाणां सेरवून आमी हे टुर्नामेंट करचेत म्हूण आसले सो ह्या टुर्नामेंट करच्या फाटल्यान जायत्याचो वावर आसा सुमार जाणांनी मुखार येवन आमकां हेल्प केला फिनान्शियली जावं दी नॉलेज वायज जावं दी तुमकां सर्वांक हांव काळजांतावन उपकार बावडटां आमचे डोनर्स जावन आसा सुमार जाण आसात तांचे नांवां आमी थंय प्रदर्शन केल्यान तुमकां सर्वांक रुजाई फिर्गस कुटुंबा तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हे मॅच जावंक आसचे पिच रेडी जावंक आसूं न्ही ऑर अरेंजमेंट जावं दी आमकां जायत्यांनी कुमो केला हांव पर्सनली तांचें नांव काडनंत धन्यवाद पटयता कित्याक म्हळ्यार आमी राती सांजेची 6 वरां उपरांत आमी हें काम करतले काम जावन येवन राती 8-8:30-9 वरां मुसर जावन दी 10-12 वरां मुसर जाल्यार आमी हांगाच रावन हें पिच रेडी केल्लें आसा तांचें नांव जावन आसा वॉल्स्टन विजय विवेक एस्टन ओनर ऑफ सिंग डिझायनर विन्सी टॅल्विन नेल्सन ऑस्कर लॅन्सी स्टीवन एव्रिल फेमिना पायस हिवन नेल्सन कित्याक म्हळ्यार कितली रात जावन दी आमच्या वट्टुकूच रावून टुर्नामेंट कशें काले अपडेट्स तें पुरा काणगोन तांणी आमकां जायतो पाठिंबो दिला देखून काळजांत हांव तुमकां उपकार बावडटां आनी हांव विनंती करता सर फिर्गसकारांक तशेंच टीम मेंबर्सांनी जायत व्हडताळ्यांनी तांकां आमी धन्यवाद पाठोवचे आमचे हे सगळे आमचे टुर्नामेंट मिडिया सपोर्ट आमकां मस्त गरजेचो आसलो तशें जाल्ल्यान आमकां मिडिया विजिबिलिटी हाडून दिल्ल्या एल्ड्रिन वास तुमकां काळजांत हांव उपकार बावडटां आमचे रेडिओस हातून जावन न्यूजपेपरांनी जावन जायत्यांनी पब्लिसिटी जाल्या तुमकां काळजांत हांव उपकार बावडटां आनी आयचे दिसाचे गेस्ट सकाळींचे ताजें आयोजन केलें मानेस एस्टन फर्नांडीस तुमकां काळजांत हांव उपकार बावडटां येस द टायम हॅज कम टू रिवील द विनर्स तुमकां सर्वांक विनर्स गुर्त आसात हांव आतां येस हांव विनंती करता द रनर्स अप फॉर टुडेज मॅच RPL सीझन 2 आय नाव कॉल अपॉन ग्लोरी हंटर्स तुमचे टिमांनी मुखार येवचे आनी ट्रॉफी काणगोंचे प्लीज जोश किया तुमचो ट्रॉफी काणगोंक येतात सर विनर्सांनी तशेंच तांकां सपोर्ट केल्या सर्वांनी दयेकन मुखार येवचे प्लेयर्स तासाचे म्हणून ना तांच्या कुटुंबाचे असल्यार दयेकन मुखार या दयेकन सर फॅमिली मेंबर्स टिमांक सपोर्ट केल्या सर फॅमिली मेंबर्स आनी मुखार येवचे आनी या फोटोशूटाक तुमी रावचे या कुशीन या कम टू द लेफ्ट राइट साइड येस A big round of applause from all the Rosario parishioners to our runners-up of RPL Season 2, the Glory Hunters. Yes, and the time has come to lift up RPL Season 2 Trophy Winners Trophy. I now call upon the winners of today's RPL Season 2, Rosario Super Kings.
फोटो झाले की नवा रवा 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 पहिले तांचे फोटो जाऊन दे फोटो झाले उपरांत नेक्स्ट फॅमिली येस नाव हांव आतां विनंती करता तांच्या कुटुंबासांनी आनी तशेंच सपोर्टर्स आमचे सर फिरगजीच्या सपोर्टर्स जाणे कोणे रोझेरियो सुपर किंग्साक सपोर्ट केला दयेकर हांगासर मुखार येवचे फॉर द फोटो शूट Yes. तशेंच हे RPL सीझन 2 वय RPL सीझन 2 हाचे विनर्स मात न्ही तशेंच उरले टिम्स आसात तांणी तांचे प्रयत्न दिला तशेंच तांणी 100% दिला तशेंच त्या खातीर हांव मुखार आपयता स्ट्रायक फोर्स रोझेरियो तुमी मालक तशेंच प्लेयर्स दयेकन मुखार येवन एक उडासाची काणी काणवंचाक हांव विनंती करता स्ट्राइक फोर्स रोझेरियो तुम्ही दयेकन मुखार येवची आणि उडासाची काणी काणवची Ashton Ashton ना ना रवा फोटो फोटो ग्रावा फोटो ग्रावा फोटो 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 टीम मेंबर्स यस आमचो डॅशिंग आयकॉन प्लेयर मिस्टर वॉल्सन आमकां